Slovak experience has been transferred to Georgia. This is energy security, this is youth policy, and external communication. So we are here to hold this working meeting on external communication. This project is being carried out in partnership between Levan Mikhalets Foundation and our good partner in Slovakia, for Slovak Foreign Policy Association. I would like, and I always do, to highlight the role of Embassy of Slovakia in Georgia, personally Ambassador, who was very much supportive of this project idea, and of course I'm very much grateful for the to the Slovak Foreign Policy Association and the officials in the Ministry of Foreign Affairs of Slovakia, who at the initial stage were supportive of this project idea to have this second phase of this project. And of course I cannot fail to note the generous support of Slovak Aid and Friedrich Ebert Foundation for this project, because without their support and assistance, this would not be possible. Because of the specificity of the project, which implies the close cooperation of individual government and specialized non-governmental agencies and experts, I would like to acknowledge with gratitude the MFA of Georgia and Slovak expert Andrei, and of course our expert, Georgian expert, who have been very much motivated and enthusiastically engaged in the implementation of this idea. And so we are here to discuss this first results of this joint effort. I would like to greet also distinguished chairpersons of our working group. And here, this is Ms. Marina Narchimashvili, who is Director of the Press and Information Department of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia. And Mr. Ivan Chikwaidze, EU Integration Program Manager at Open Society Foundation, Georgia. And so I'll be very short, and before offering you the next step in our meeting, I would like to note that to my satisfaction, I was just informed that a study tour has been planned in late January 2022. And to my knowledge, very interesting meetings are being planned for the study tour group members. So this is very encouraging next step and one of the next steps in this project. Before handing over to Peter, whom I also would like to express my friendly greetings from here, I would like to ask my colleagues around this table to introduce themselves, and then the welcome remarks will say our Peter Bejan. So maybe let's go around. Sure. Hello, greetings. My name is Vano Chikwadze, and I will be co-chairperson of our meeting today, and I'm very much looking forward to our discussion, which I hope that it will be very efficient and fruitful. Thank you. Good afternoon. My name is Mary Narchimashvili. I'm the head of the communication team of the Ministry of Foreign Affairs. We're delighted to be here and to participate in these meetings. So I am the co-chairperson as well as Ivanis. So I also hope that today's meetings will be very fruitful for us. Good afternoon. I'm Dimitris Kitishvili. I'm an expert developing the concept paper of the external communication.
Good afternoon, everyone. I'm Teana Gautadze from the Ministry of Foreign Affairs, counselor at the Strategic Communications Department. And it's really nice to be here today. Thank you for inviting. I'm Eka Paramidze. I'm managing this project, and I would like to thank all of you for joining us today. And one person, Pekka, will join us very shortly. As I've mentioned, I've informed you that she needs to make a rapid test, and very shortly she will join us. And she'll be introduced later. Thank you. Peter, floor is yours. Thank you very much, Archil. Greetings to Tbilisi. So my name is Peter Brezani, and since all necessary things were said already by Archil, and we are already behind schedule, let me just welcome you on behalf of the Slovak Foreign Policy Association, the organization who is, first of all, the very author of the idea of this kind of platform, National Convention, and the partner of Levan Mikeladze Foundation. And let me allow to say that proud partner of Levan Mikeladze Foundation within this project in Georgia. Since I know Andrei is limited with his time, I would limit my welcome speech to this and leave perhaps some time to expert debate, since we are already in this kind of working atmosphere. So maybe that would be it from me. So we can discuss what's on the table today. Thank you. Anyone would like to say anything from your side? Otherwise, we'll start. Yeah, you can mute me, and perhaps let me introduce you, Andrej Gažović, the expert from Slovakia. I'm very glad he's here with us because he was the one who experienced everything you're going through right now as the official of the foreign ministry in Slovakia, so he can give you really first-hand experience and share his knowledge and everything. Great, thanks. Thank you, Peter, and good afternoon, and thanks for having me. It's my privilege to be here and to be of any help with this important project. Thank you, Andrei. So, please. Yeah, I think that we can go ahead, starting the debate. Basically, the idea is that to discuss about the document, which, as far as I know, Dimitri and Andrei were involved in preparation. I think that it would be interesting to hear the findings first and foremost, and of course discuss about those challenges which are laying ahead, and to see what could be the kind of remedies that we can use in this process. I mean, in this communication, external communication, and I'm sure that Mari will elaborate more on that. Is crucially important for Georgia, considering those milestones that we have. To say the least, the ambitious agenda when it comes to the particularly Georgia's EU integration, because as you know very well, country is going to submit the membership application in 2024. That is a very crucial step in Georgia's EU integration process, and this is not the only issue that we are going to discuss today actually. So it's also very interesting to see that we have like individual approaches for several countries, as well as blocks like European Union and NATO, and it would be very interesting to hear what are the key findings and what are the proposals which researchers are going to make to the beneficiary. So, thank you, Ivane. So first of all, I wanted to express my sincere gratitude to our partner organizations, to Levan Mikeladze Foundation, also the Slovak Foreign Policy Association, Good Idea Slovakia, and Friedrich Ebert Foundation for the very fruitful cooperation with us in the frame of this project, and also for today's meeting. Really, successful external communication is a key element for the Ministry of Foreign Affairs of Georgia to
successfully implement and reach the foreign policy goals of the country. And especially in the modern world where we face the rising and very dynamically development environment of the international technologies, where we face the disinformation, very aggressive disinformation against the Georgia, which became the key challenges for many states and many state institutions for taking these circumstances into consideration. We really appreciate the opportunity to participate in this project. And together with our friends and partners, somehow draft the vision or the strategy, how to help the Ministry of Foreign Affairs of Georgia and our embassies abroad to enhance the institution's capacity in terms of external communication, how to reach the effective external communications and public diplomacy. So thank you for this. And I have some points that I wanted to mention before we go further to the discussion of the consent paper. The vision that was proposed by the experts was very interesting for us, and it includes some very interesting findings and recommendations, which I wanted to mention here, such as, for example, subsume the different communication objectives under one umbrella, because before, when we are thinking about the external communication, we always have the many communications goals, and just we agree with the experts that somehow it's different to communicate effectively when you have the difficult to communicate effectively when you have the many different communication goals. So this recommendation was very important for us. Also, the recommendation regarding to work on different communication aspects for different countries, including tailor-made communication messages and tools. Also, to use this principle of differentiation not only towards the countries, but also as well according the specific entities and audiences within each countries. And also the important recommendation was about how to use the different tools of communication for achieving different objects of this communication. I mean the tools like country branding, like information campaigns, like international broadcasters, to use these channels of communication, cultural diplomacy, etc. And also it was good to take into consideration recommendation about how to explore the possibilities to get support in the field of communication from the countries and groups which are traditional friends of Georgia, for example, the Baltic states or the V4 group, and etc. And how to specifically have to work with the so-called skeptic states. For my point of view, this document that was proposed by the experts, some kind is recommendatory one, and we think that it would be better to work together to with the experts to transform this document into some kind of strategy, vision, or some kind of main guideline, which will really help our ministry and our embassies abroad to just conduct the effective external communication on a daily basis. Let me start. Okay, thank you very much for opportunity to be here and to present my thoughts. Just to probably give you brief overview who I am. So I'm trained as a foreign policy specialist. I graduated from Wyoming State University, and my focus of the study was the Russian foreign policy, conceptual lens of the Russian foreign policy, and comparing the
two aspects of the Russian foreign policy from the late 80s and beginning of 90s, and comparing the Lithuanian and Georgian cases. So this is what my general focus was before, and my professional background also is connected with the practical work of the in the state offices and the president's administration in the late 90s and the beginning of 2000s, and then for a short period of time I spent sometimes in the Ministry of Foreign Affairs, being as a secretary of the Commission of Intergovernmental Commission with the Russian, and then I have some international political experience, and the final one was deputy chair of the Foreign Affairs Committee in the Parliament of Georgia. So I had different perspectives of the foreign policy analysis. So from that different perspective, I try to include in the analysis not only theoretical but some practical elements, and maybe sometimes I'm like moving from the theoretical, from academic perspective, and using my personal insiders or experience of policy making and policy developments, and this is something like I would like to be revised from the other experts and other academics during our working group. So, and again about the plan. So the initial plan was to develop not the strategy document, strategy action plan of the external communication, but the concept, just the analytical document, which will be served in the future, or to build up this strategy communication action plan, and as I developed in my research plan, it was underlined that this will be like something like focusing on the several priority issues in order to then come up with some kind of conclusion, then generalize on the general policy making process, and to give a recommendation for the future development of the further development of the strategic communication action plan. Nowadays, the document is a little bit outdated in some respect, because so it was prepared during the summer, and since summer there was several important changes taking place in the global political arena. Also, there's some additional international meetings and summits took place, like recently, like yesterday, Eastern Partnership Summit, or the withdrawal of the Afghan American troops and the troops from the Afghan, which is changing the specifics of analysis. But just pardon me on that. So this is something we will update in the for the first working group meetings. Then I would start with presenting the design of the study and aims of the study, and then we'll briefly speak about the findings. So first of all, it's not the aim of the study is not to revise the policy priorities for the country, but to determine the policy priorities as a key variables of the study, and to go deeper in analysis to find the gaps and barriers of why it could be the problematic to achieve our strategic objectives. And in addition, and it was a comment, or verbal comments and suggestion from Mr. Archil, that there is a bit general, that the variables are a bit general, and the very practical steps came up after the ministry presented the 10 years action plan, and this could be also included in the analysis in order to make our analysis more practical, and suggestions even more focused on the current steps, what could be done in order to be successful in achieving the goals. So this is a concept paper. The aiming that to develop the analysis to finding the gaps and barriers. The scope, of course, I mean, Ministry of Foreign Affairs has an assignment to work with entire world, especially in one of the main problematic issue of the non-recognition policy needs to be, I mean, demands from the ministry to be very actively engaged with the entire world. Of course, it's impossible to embrace all the countries in the one study, and therefore the empirical methods are suggesting to make good selection of the cases in order to find it, to explore the findings, and then generalize on the and that gives some more general suggestion for how what to be corrected. So therefore the scope was a bit limited and focused, and I decided to make the focus on the
the main strategic objectives of the Georgia, EU and NATO integration, and also the cooperation with strategic partners such as US, United States, and coming from the strategic objectives of integration with into European Union and the NATO to explore more about the Georgian, German, Georgian, French policies who are considered to be the one of the two main players in European Union and also the two main skeptical countries in regard to the Georgia's integration of these organizations. So methodology, there's mostly use the content analysis methodology, state document, policy positions, governmental programs, and other formal documents and of Georgia and in the partner countries, which is publicly acceptable, academic literature, which provides a lot of good additional sources of information, policy briefs, other analytical documents. Of course, in the next stage, I'm planning to have the semi-structured interviews with several former officials in order to, how to say, to check and test additionally some findings which are a bit critical, and we have to double check in order to not to have the bias and the derivation from the mainline, and roundtables, which are also methodology could and will be used. The outcomes of the roundtables and discussions and critical examination of the studies will be also included in the study, and this is also important method of developing this final version of the study. So structure of the study is reviewing the strategic document of Georgia. Mostly it's a national security concept, the foreign policy strategy 2019-2022, governmental program, which was at that time quite new in 2024 toward building a European state. Then it's 2021-2022 communication goals and action plan of Ministry of Foreign Affairs. And then 10-year strategy plan will be also added and examined, which was very concrete and midterm objectives and aims. Then we have the reviewing of, I'm reviewing the Georgia-US cooperation, Georgian-German cooperation agendas, and Georgian-French cooperation agenda, NATO-Georgia cooperation agenda, and EU-Georgia cooperation agenda, just to see what are the priorities that will, what are the priorities from Georgian side. And here we also, I'm using these discourse analysis and the content analysis method in order to find out, in addition to the information which was provided from the Ministry of Foreign Affairs, in order to have these different sources of information to have these findings and to develop to determine the variables. And then from the another perspective, the study is reviewing the foreign policy directions of the partner countries, the United States, Germany, France, NATO political agenda, or NATO's political agenda of enlargement, European policy, mostly focusing because these two organizations' agendas are quite broad, and so a bit the review was a bit focused on the areas which is relevant to Georgia in both in NATO and European Union cases. And in this case, I'm used the official documents, the information which is posted and published by these countries or organizations, and also some discourse analysis of from the statements, from the information provided from developed and release the information from the ordinary media sources, and then the summary and conclusions with the recommendations. Then the final part is probably what Andrei will speak more about. It's a recommendation from the communication perspective, which we have discussed, and Andrei elaborated some recommendation. In our plan, it is to, during the study visit, to sit down and to elaborate more precisely, more focused recommendation based on that analysis. So I know I'm quite short of time, but just probably I will go to the main findings, because I believe that all of you have read the analysis. So the main findings. So summary, and quite general for every country, is that there is asymmetry in Georgia, United States, in Georgia, German, Georgia, France
relations. The agendas are quite different. What is expected from one country and what is promoted by another. I'm meaning that, for example, in case of Georgia, in case of United States, Georgia is more focused on of course, the agenda of the strategic communication charter is quite broad, but the main priorities is always, main focus is always from Georgia side is done on the defense and security policy, while the more accents from the United States, more and more accents and more focus from United States is done on the human rights, democracy development, judiciary system, and rule of law agenda, and also demands from our country, like our focus of the United States in Georgia case is more on political polarization, justice system reform, minority protection, and so on and so on. So this is the priorities which is always highlighted by the United States officials, while the Georgian officials are always focusing on the defense and security, which is quite well developed, and here we definitely have quite tangible achievements. In Georgian French and Georgian German relationship, also there is also asymmetry, because the Georgia again speaks about this main political priorities, main foreign policy priorities, and agendas is promoted in that regard. However, the expectations probably and from the France and Germany depend, and I mean, based on their general role or mission in how they pursue their role in international in European Union are a bit different. So while Georgia is pushing on the integration in European Union and speaking about the Euro-Atlantic integration, it seems to be not so much acceptable for the European Union as a one and joint concept, and meaning that if United States officials always underlining Euro-Atlantic integration, so for the European, especially for these two countries, North Atlantic and European integration is absolutely different issue, and they have the absolutely different arguments to not to support the Georgia's integration in one or another issues. And in these two cases, there is argumentations and analysis, and I don't going to go deeper, but this is a very important findings that France, for example, looks on the NATO as a secondary at the moment, especially during the Trump's administration time, when the Trump was also criticizing the transatlantic cooperation and so on. And he was the France presidency is looking more on development of the European system of the security and defense, which as a not alternative but as a more guarantee for the security of the European Union. While the Georgia is always like pushing that one direction where the North Atlantic integration is framed as a kind of possible solution for the threats coming from the Russia. And then the Russian cases here is again very important for the France, because Russia seems to be the important component for the France in order to minimize the possible Sino-Russian cooperation, which seems to be internationally quite rising issue, and the cooperation or the dialogue with Russia from the perspective of France will minimize the possibilities of establishing such an alliance, which could be the threat for the democratic society in general. And the France wants to be the leader of that possible cooperation between Russia and France. Of course, currently, due to the crisis in the borders of the Ukraine, it might change this acception of the France, and also before the elections, and which is very soon in the France, this kind of revision of the policy and adaptation, let's say, which is quite common in the France foreign policy, could happen. But at that time, when the analysis was done, that was the main instrument, that they want Russia as a closer to them and less close and less closer to China, which is considered to be one of the threats. And another important element from the France, and this has quite important foundation for Georgia to be used in the future in relation with France. That France wants frames itself or it develops its country's identity as a peacemaker, and it's France promoted the
Paris peace dialogue, and tries to establish his image as a peacemaker, peace builder, and therefore this role could be used for Georgia as well, while they played a crucial role in the ceasefire agreement back in 2008. So this element was not so much used in Georgian case, and this could be the good instrument in order to increase the ownership of the France in peace building or negotiations with the Russian in order to avoid the further escalation, to find some solutions on that conflict. And but this is kind of this part of the process is not so much felt from Georgian side. And in addition, in the NATO case, the France has a feeling, or it seems to have this kind of the sentiments to be the kind of supporter of this Georgia's defense capacity, supporting the development of the Georgian defense capacity as a part of the sustainable package of the NATO for Georgia, sustainable package for Georgia in NATO. But still, there is one main component which was done in this regard, and this is buying the anti-rocket system, which was followed by the very difficult, very complicated internal political discourse, and it raises the question: was it necessary? Was it really beneficial for Georgia or not? It's still questionable from the France perspective, because actually after signing this agreement, as you know, the collapse of the government at that time, not collapse, but the split of the coalition was especially on that issue, and then this raises some additional question marks. Maybe I'm not missing something. The second, probably the German part on that, German also has a different role in European Union, NATO. Actually, in both cases, especially in Germany has a kind of sentiments on being the leader and patron of the European Union, and rising skepticism, rising radicalization in the European Union, and especially after the Brexit. Also, they don't want to speak about the enlargement at the moment, and so there is one of the main priority for Germany, the migration. The Georgia case, after the visa liberalization of rising the migrants from the Georgia application to the European Union, was one of the additional, maybe not the most important issue at that time, but still is an important component. So the direct pushing of the German at the moment of acceptance of the Georgia as a member of the European Union and NATO could be very counterproductive at the moment, and maybe the Georgian side should be promoted other elements, such as increasing the role of the Germany and France again as a peace builders, as a negotiators, as a partners, and increasing their interest in the region could be more important, and then pushing our main political priority issues from the different perspective, from the countries which are also less influential maybe in European Union or NATO, but also have their says. And in this regard, it's very important that even though the Germany and France are very important players in European Union, they had to be in line with their partners in European Union, and there's not always the members of the European Union supporting the main political agenda which are promoted by France and Germany, especially in connection with Russia. So therefore, creating strong alliance and network of the organization, strongly advocating for Georgians' interests and promoting anti-Russia policy agenda in European Union could be very beneficial for us, like indirectly pushing the big players to change their attitude toward that, and again considering their role of being the leaders of the European Union. They, of course, didn't want to have this kind of controversies inside of the organization where they have this kind of special role. Yeah, the Visegrad, Baltic countries, Poland, Romania, and so on. Maybe and 2024 application, which is very good. And unfortunately, in my understanding, it's not in the study, but it's my personal feeling that country unfortunately used that
benchmark as for more internal use, and but what is definitely true, and we hear a lot of statements already, that there is no consensus in European Union. Therefore, I'm not saying that at least in this analysis, I'm not saying that we should not apply, but we have to consider the alternative plans in case there is no readiness from the members to accept this application. We have to have this general plan B, and what will be next step in order not to rise the anti-European sentiments inside of the country. This is the real threat, and my suggestion is to be very careful, and it should be also part of the strategic communication internally and externally. And again, maybe I missed some points, but I think I'm touched most of the important issues. But what is also very important, what we see, and every negotiation is every information about the negotiation meeting, high-level meetings, and from my personal perspective, it's always like this, that the Georgia is speaking only about the interests of the Georgia and not always speaking about the common interest. I mean, we are coming and speaking that we need that, and this is our problem, and so on. But there is lack of the information what could be done from Georgia in the benefits of some European countries or the United States or NATO. It is exception that for the NATO, the Georgian contribution was very much appreciated, and this was very detrimental in case of the successful cooperation with NATO. So this is a good example how we should develop the strategic communication with every country, always keeping in mind and voicing some interest of this Europe, especially these two European countries, how the France, how the Germany could benefit in cooperation with us, not to be like a poor relatives who are always asking for some help and assistance. In this regard, I think in case of the economic cooperation, I think there should be not only just offering some good economic platform, economic environment, good taxation and so on, but we have to offer some very practical projects. I mean, the projects which would be sometimes very abstract, sometimes could be very utopistic, but we have to come up with a very practical project and to ask our partners to participate financially, and also to from our side we can also contribute financially in order to have this mutual interested economic project, which used to happen in Georgia, especially in the 90s, when I remember, and probably not probably, but for sure Marcel remembers it much better, that even Shevardnadze, when it was coming, he was talking not only about how important, for example, these pipelines are, but he was talking also about how important it is for the international community and how the United States, European countries, and Asia countries, depending on the aspects of this project, how these countries could benefit from that project. And this was the detrimental for the positive decision, that every country understood that this project could be important for different reasons, but for them, and for Kazakhstan, or for the Azerbaijan, or for the Western countries and Western companies. So in this regard, I think that the proactive economic cooperation projects, for example, Anaglia, if it's a really strategic project, why not to offer the one or another country to participate, and why not to participate from our side as a financial of that project from the state finances, in order to secure the political risks, which is a common system, a very common system and common method in many European countries. And talking about this common democratic European state, which could be the one umbrella. I mean, of course, this again, the agenda of the Georgia is quite diverse, and of course the messages are quite diverse, and of course it's very difficult to, and especially in the informational era, it's very difficult to prioritize in different countries our agenda, of course. And here is, I think that the structure of the political campaigning on political communication could be a bit different, and all these issues, all these interests of the Georgia could be built up under the one umbrella, such as a democratic European state, which could speak about the Georgia's historical past. It could speak about the internal democratic and human rights reforms in Georgia, which seems to be one of the key central issues at the moment, and especially for the United States and also in the European Union. It could be connected with the NATO as a
the NATO integration agenda, and of course it is integrated. It could be part of this Georgia's EU integration integration agenda. And what is important in under the one umbrella campaign, that you can always pop up the issues which is important for one country, and then you can pop up with another issues to another country. Then you have the space for maneuvers, and you can tailor your campaign toward one or another country, which could be done by the embassies or the desk officers or political departments in a different way for different countries and the different regions. Of course, this is not the full picture of the process. I maybe missed some important elements. And yeah, the one very important element, we have to be part of the contributor of the global discussions. There is a lot of topics like climate change, and of course it's very important for the France to speak about the France, and France definitely will appreciate if Georgia raise the issue of the climate changes and will be part of the discussions in support of the development of the positive trends and signing the protocols and so on. So the being part of the global agenda will make us part of the global community, part of the global discussion, and will not be transformational country, but still we could play the role of the already developed, European state with being part of the global threats, which are part of our political agenda, but it's secondary because we have more existential states like Russia and the economic development and so on. But the others like mass destruction weapons and energy security, environmental protection, cyber security. These are the issues where we can contribute, not only from our perspective, but from the perspective of the international, for the benefits of the international community, and it could be not the poor relative, but also the part of the contributor of the international policy agenda development. So this is more or less very briefly. So if you have some questions, I will be happy to answer. I don't hear. Are we going to first to listen to Andrei and then we will comment? Is that how we're gonna operate? Or? Yeah, I think it will be logical that Andrei will go present his thoughts, and then we'll discuss because it's something like joint project. Wonderful, no problem with that. And once again, thank you for having me, and it's an honor to be the part of this process. And right in the beginning, I must say that I believe that Dimitri's paper is an excellent kickoff and excellent basis for the process of preparing Georgia's external communication strategy. Let me start with briefly introducing myself. I hold a PhD in international relations and European studies. Right now, I am advisor and chief of staff of a member of European Parliament, Mr. Michal Šimečka from Renew Europe political group. And before that, I have worked for 5 years at the Ministry of Foreign Affairs of Slovakia, where I was responsible for public diplomacy and nation branding of Slovakia. And it is this experience that I will mostly talk about today. I will try to be as brief as possible, so we can spend as much time as possible with the discussion and with your questions and with your comments, which are very important for this project. When it comes to nation branding and strategic communication, coming from the Slovak experience, there are 3 elements I would like to emphasize today. And I believe they can't be emphasized enough. The first element is that it is a long-term project. This may take a couple of years to start and not to finish, because it's never finished, but a couple of years to start successfully. The second element I would like to emphasize is that in order to succeed, you need to have a wide range of actors on board. And I mean the range of actors from the public, but also from the private sector. And the third element I would like to emphasize from the Slovak experience is that
the ownership or leadership of a strong senior political figure is very important in order to succeed. And that's what I actually really liked about Dmitri's paper and his approach to this agenda, that he has emphasized this need for a whole governmental approach. And this he has emphasized a lot that it is this strategic project that for which you need a lot of patience and a lot of time and a nuanced approach. It can't be rushed into it. And now let me elaborate a bit more from the Slovak experience on those three elements that I just mentioned. First, when it comes to the project being a long-term project. In Slovakia, the first steps were taken, I believe, in 2010 or 2011. And it took us until 2016 when the strategy was adopted and approved by the government. In 2016, the final branding and presentation and communication strategy was approved, and it was implemented from the 2017. So you can see that it took like 5 to 6, maybe even more years, a lot of time, a lot of work during that time. We had to find out how the Slovak people perceive the image of Slovakia. We had to find out how the people in different countries perceive the image of Slovakia. We were looking into the best practices of other countries in their nation branding and strategic communication, etc., etc. And this all needs time if you want to do it properly. Second element, when it comes to the wide range of actors that you need, we have created something which we called Intergovernmental Working Group for the coordination presentation of Slovakia abroad. And this Intergovernmental Working Group operates still also today. There are actors like Ministry of Foreign Affairs, of course, us diplomats, but also Ministry of Transportation, because they are responsible for tourism, Ministry of Economy, because they are responsible for export and for investments in Slovakia, Minister of Culture, because cultural diplomacy can play a huge part in communication with abroad, Ministry of Education and Sports, because they are responsible for the study stays of foreign students in Slovakia and for study stays of Slovak students abroad, as well as for the sports representation of our country. There was involved also the Ministry of Finance, because obviously you need a lot of money for a project like this, and you want to have them on board, not only at the moment when you come to them and ask for the money. You want to have them on the board in the earlier stage, so they have an ownership and they can say, yes, this is what we have planned together. And we had there also representatives from the Tourist Board, Investment and Trade Agency, Olympic Committee, etc., etc. And when it comes to the level of this intergovernmental working group, it's on the level of state secretaries of ministries and CEOs of those agencies, such as Olympic Committee or Travel or Expert Board. And it is headed by the state secretary of the MFA, and they meet from 2 to 4 times per year. As I said, also now, also in 2021, they operate in this kind of setting in the implementation phase of nation branding and strategic communication of Slovakia. And this intergovernmental working group was especially important because it was a venue where all these actors could discuss and decide together how they want to present Slovakia abroad, what messages they want to share, how they want to communicate Slovakia with foreign actors. And any misunderstandings they had, they were able to discuss it at the table and to come up with the common solution and then implement it together. So this was really something necessary. And the third element that I have mentioned, that the
ownership and leadership of a senior political figure is important. In the case of Slovakia, I believe it wouldn't be possible, perhaps, without the strong support of the Minister of Foreign Affairs, who was at that time Mr. Miroslav Lajčák, quite a senior figure who was at that time also a deputy prime minister, not only the Minister of Foreign Affairs. He was a respected figure that was invested in this project personally. And any time that we were stuck up with the agenda in that intergovernmental working group, it was always very helpful when you have this access directly to the minister. You can explain to him where the problem is, and then he can talk directly to his counterparts in the government and discuss what is the problem on the lower levels and come up with some solution. It's much easier, especially when you need, for example, the money from the Ministry of Finance, which is always reluctant to give you the money you need. Then it's very helpful if your top boss can go and have a coffee with the Minister of Finance and explain him why it is really important. So these are the three elements I would like to emphasize from the Slovak experience. I believe they can be inspiring also for Georgia. What I would like to also mention is that at all these stages, private sector was included. We engaged with the best minds from branding companies, spin doctors, advertising agencies, PR consultants, graphic designer studios, researchers and lecturers from the universities, like public intellectuals, like Dmitry, with the polling agencies. And without their intellectual expertise and their practical know-how, this wouldn't be possible, I believe. This is a task that cannot be done, can be written or drawn from behind the clerk's or officer's table. You need a lot of experienced people coming from a broad range of backgrounds that can discuss and brainstorm, and it's really like a collective process. And of course, you need money to pay these people, or you need their goodwill, so they participate in the project because they believe it's something very important for the country, either this or that, or both, in the best case scenario. And when it comes to outcome, what do we have now? First, the much less important, but still a part of this process is that we have a unified visual identity of the government and of all the state services, which means that all the ministries, all the state agencies, etc., they use the same logos, same website formats, same fonts, etc., etc. Like really, the visual identity of the country is unified. And from the first moment you step into the governmental building and the first moment you receive a letter from any governmental agency, etc., you know that you are dealing with the state. Second, the much more important and much more complex and more complicated part that we have achieved is that Slovakia now have this single nation branding identity, which means that all these actors that I have mentioned before, they use the same set of messages across all their activities and communication efforts abroad. Be it trade, be it tourism, be it Olympic Games, be it World Expo, be it foreign service activities, embassies activities, they promote one brand. And it's a brand, Good Idea Slovakia. It's a brand of Slovakia as a progressive country of thoughts and ideas. And they have one set of values that they promote and communicate, like diversity, vitality, authenticity, etc. And they always take this brand, they always take this common set of messages, and they just tweak it a little bit so it makes sense in their specific endeavor, be it trade, be it export, be it some political communication with counterparts.
And this is the end of my remarks, and it brings us back to the Dimitri's paper and his idea of the need for the whole governmental approach, I believe. Thank you, and I'm ready to hear your thoughts. And so may I just add small comment? Actually, in the initial plan, there was a one of the postulate, or one of the possible the issue was to develop this whole of the government approach analysis. But from the very first glance, it's very obvious that the government doesn't have as a whole the common approach, not internal, not external. You can just look from the website, which designed absolutely different way in comparing with, for example, websites and social media appearance of the government of Germany, Slovakia, or other countries. There is a clear understanding that this was developed with a common strategy, but in Georgia case, of course, some messages are not saying that everything is controversial, but actually there is something even technically have to be settled in a way that the whole of the government have to be visible for everyone quite easily. And it's you are the people from the communication society, and you understand it even more than I, that they have to understand that these are the different different parts of the one body, and then it's not developed in case of Georgian governments. Therefore, I'm mostly focused on the analysis of the external communication strategy, but of course it should be very harmoniously integrated in the internal communication strategy. Otherwise, I mean, this will be always controversial. They have to be part of one process. Thank you, Andrzej. I really have some questions regarding the intergovernmental working group in Slovakia, who is responsible of the external communication of the country. I mean, its group is responsible for the strategy vision of this external communication and also the implementation of this process. And could you just explain in more details the process itself? For example, how they determine the goals of strategic communication, I mean the long-term and short-term goals. And the second question is regarding this group is responsible only for the external communication or somehow some part in internal communication as well, because, for example, the country branding, you mentioned the web pages and etc. It's not about only the external communication. The issue somehow the internal communication with the society, how they identify their country. Could you just explain more about this working group? Thank you, Marin. And exactly, you're 100% correct. These issues are very interrelated, this internal communication and external communication. When we were designing this, we believe that if you want to successfully persuade partners abroad about something, about your identity, about your set of values, etc., first, you have to find out what your domestic people believe in, what the population of Slovakia thinks of themselves and how they want to promote themselves abroad. And only after you find out this internal milieu, then you can design the set of values which is trustworthy for your own people. And then you can promote this identity and this image and this set of values abroad. So it's very interrelated. And as I have mentioned, a lot of the outcomes of this intergovernmental working group is aimed also at the domestic public. And regarding your first question, it was spearheaded by the Ministry of Foreign Affairs. So we were the one who were setting the agenda. We were the one who were setting the goals. And you need this kind of a leading force in this group. But it was important to have them on board right from the start, because there were, of course, attempts to build communication strategy or nation branding of Slovakia even before, like before 2010. But these attempts were located at separate ministries that did not communicate together.
And the result was that each ministry was communicating completely different message about Slovakia. Like we had the Ministry of Export, who was trying to promote Slovakia as a top-notch startup, added value, industrial, tiger, modern. And on the other hand, you had the Ministry of Travel, who was trying to promote the image of Slovakia as, come and visit our traditional castles and people dancing in old 200 years costumes and, and then you come to, for example, World Expo, or you come to Slovak Embassy, and you have these two presentations standing next to each other, and they are in complete mismatch. And anyone who came was looking at us like, "Are you really meaning this seriously?" So, what are you promoting? Which country? Are these two different countries, or what? This question is about long-term and short-term goals. Does these two goals always interconnected with each other, or sometimes short-term goals doesn't go from the long-term objectives? Thank you. Well, I believe the long-term goals are much more important, and the short-term goals must be aligned with them. But on the other hand, every situation is unique, and I fully understand that there may arise situation where the short-term goal is so important that you have to address it. And it also depends from country to country. I believe that the challenges that Georgia faces now are more severe, more difficult than the ones that Slovakia faced at that time, because we were already in the EU and NATO. So this experience cannot be just taken and implemented. It's just an inspiration how it could work, but this is the role, and this is the case for the Georgia's experts who know your society best, who know your values, who know your challenges best, how to cope with this problem. Yeah, thank you very much for this insight. I went through the paper several weeks ago, I think, and I had some comments, and I just added up a couple of more, and I would like to share with you. I mean, I fully agree, Dima, on those two issues. One is about this like joining these large-scale initiatives, and I think that I would propose that this Green Deal initiative, which is proposed by the European Union, could be interesting for us. And I have a feeling that there is not much interaction from our side internally in the society, in the civil society, etc. I think that could be used as a good opportunity. The second issue is that when you mentioned about what are the proposals or what are the benefits that Georgia brings to the European Union, I think that this is an issue not only about the external communication, but also at the internal communication, because we see that at a lot of meetings, this questions pops up every time, and the people just want to hear that. I mean, those who are kind of skeptical about Georgia's European integration, they keep saying that. I mean, what would be the benefits and why they should accept us there? So I fully agree on that. Going through the paper, I have like 5 comments. One of them I will start from the latest developments. As you already mentioned, the paper does not reflect the summit's outcome, and I think that having a specific chapter there on trio format and what could be the like a joint external communication, I think that could be interesting. This is first point. The second point is that could we also introduce there a kind of passage or like sub-chapter about the non-recognition policy, because this is a issue when it comes to the external communication, and that could be part of it. We can discuss on that, of course. And I think that there are two, again, when it comes to the separation of the chapters, we have France, Georgia, we have Germany, Georgia, we have US, Georgia. I think that would be interesting also to have Turkey, Georgia, considering especially the
a NATO platform and NATO integration. It also could be, we can also think about Georgia-China, and we were discussing it at the beginning of our meeting today. And I would slightly disagree when it comes to the point about this selling this Sarkozy's agreement, because as you remember, that was he was acting on behalf of the European Union. And I think that it would be quite difficult for us to sell it and to kind of label it as a French involvement. But yeah, of course we can discuss. And on this page 26, there's this statement that there's a kind of divergence between how the EU looks at the Georgia or association agreement and Georgia's integration to the European Union, and how the Georgia's official position is. You say here that European Union looks at the association agreement as a tool to kind of bring Georgia closer to integrate, and whereas the perception here is that this is a kind of preparation stage for membership. I wouldn't agree on that, frankly, because I think that official position of our government or the legislative or executive branches is that they don't have this feeling, that this is a kind of preparation for membership. They are acknowledging that this is kind of bringing Georgia closer. So that's again my assessment. Of course, it's. And may I just add some points regarding the paper presented by Dimitri? We once again really value the paper itself, and we find some very good suggestions regarding how to conduct and how to have the effective communication abroad. But somehow I have the feeling that in some aspects these documents go beyond the communication and goes to the policy making itself. For example, where we are talking about the German-Georgian relations or German-French relations, in these documents there is highlighted the aspects of the bilateral political relations with these countries, and it's in a policy making and not only the subject of the strategic communication. We had some recommendations regarding this document, and I kindly ask Veka to just to give you this. Thank you very much. Thank you both experts for very insightful presentations and really going deep into the aspects of this paper. I will go through the various points that we have discussed, and some of them might be even technical, but we believe since it's a working process, we could use this as an opportunity to advance further. Firstly, to start with the title and the content of the document. The title is External Communication, a concept on external communication, but it doesn't reflect that we're only focusing on a region or certain organizations. So the title is rather broad as opposed to the content. The second point from our side was why do we select these countries or these organizations? Because honestly, in our everyday work, we're rather interested having different regions identified. And here Vano mentioned kindly China, Turkey. So we have different type of work to be implemented in different regions. And it will be interesting to see what could be the message boxes or what are the opportunities in these different regions. Obviously, it couldn't be this paper can cover all the countries, and it's impossible. And maybe we should also go back to the objectives of this project, what we have outlined as an objective, what do we want to have in this concept paper, and try to focus on that as opposed to having a very broad and overwhelming experience, because with that we might not come to useful results. Continuing with the paper itself, the strategic documents, some of them will be very soon updated, so I'm sure it will be taken into consideration, like
a national security concept, or there will be a threat assessment document also coming up, to my understanding, in February. So this is an opportunity to update the document. We also have a very recent resolution from the Parliament on foreign policy. And the way I see this concept paper, and let's discuss it, how do you see it? Because we have two documents today, this concept paper and the appendix kindly produced by Andre. And how do we incorporate these two elements? The way I see it is that we are constrained by the current policy goals. We cannot change current foreign policy goals. They're there, they're in the strategic document, and we have to work on how do we present them best? What communication channels are we going to use? Who are the target groups? What's our vision on that? How do we exploit opportunities in different regions? So it cannot be just a policy paper, but it has to be a concept and vision on how are we going to best manage our external communication abroad. Another point that I would like to raise is the approach, so the sort of methodology maybe in terms of discussing the foreign policy agenda of Georgia, and then bilateral cooperation or bilateral relations with the specific countries. In case of Georgia, we have taken strategic documents, like official documents approved by government or parliament or whatsoever. But in case of other countries, we have basically the findings from experts or statements of current political actors who won't be there tomorrow. And we recently had German elections. We will have French elections. So this will be the leader dependent estimations will vary. My point being is that we should also refer to strategic documents of these countries or organizations. What does the EU say on enlargement? What does the global strategy say on Georgia? What does the NATO say about Georgia? So we have, in order for the paper to be solid or how to say, based on the facts and the methodology to be improved, I believe we have to have the similar approach when it comes to Georgia and when it comes to other countries. And yeah, finally, I see it for now, this concept paper as primarily focused on policy. And I would like to see it equally focused on communication. Communication doesn't happen without set of policy, but we're already constrained with the policy objectives of our countries, our country. This is briefly from my side. Thank you. Should you answer or some other comments? May I have a question to Andre, just to clarify. So when you're talking about this intergovernmental working group, it was set up when, in 2010, you said, or? It was set up a couple of years before the nation branding and communication strategy was approved by the government. I don't know from my head the exact year, but Okay. As it was passed in 2016, this must have been All right. 2014. So quite recent. But my question is, to my knowledge, there was something already in the 90s when Slovakia was attempting to be noticed by the European communities at that time, and there was also some kind of intergovernmental or coordination unit within the Ministry of Foreign Affairs, which coordinated the efforts across the governments on communicating Slovakia's ambition to get closer to the European Union. Can you tell us a little bit more about that unit? What was its goals, objectives? Did it design any strategy for external communication? And what was the budget of that strategy?
annual budget, if you know that, and how it worked and what was the achieved results, how helpful this effort was for Slovakia, having been noticed by European communities and offered membership. Thank you. I understand the question and I understand its importance. However, I'm not the right person to answer this question, as I was at my university at that time, not at the ministry. Yeah. But it will be very easy. It will be very easy to get you in contact with the people who were there at that time, and I believe they will be more than happy to have a short consultation. Because we are at that very stage of attracting European Union, how good we are, and please please dance with us. So it's it would be very interesting how well it worked. What was the lessons learned from that undertaking? I understand. I will write it down and I Okay. will get you a contact. All right, thanks. Andrei, are these documents available publicly, like your external communication strategy, or like branding materials or messages or whatsoever? Are they available? Thank you for your question. Yes, of course, they are available. Most of them are online. Unfortunately, many of the working group documents are only in Slovak. But of course, the outputs and how it looks like in the reality and in the phase of implementation, that's international, that's in English. And I've already sent some links to our partners, so they should have it. And I will be more than happy to send them again if needed. And maybe one more comment regarding the feedback that you have provided us from the point of view of Ministry of Foreign Affairs. I must say that from my point of view, it seems to me that it little bit of overreaches the boundaries of possibility of what could be expected from one or two researchers to come up, with the concrete sets of messages directed at the concrete nations or concrete regions. From my experience, it is not something that could be done by for example, Dmitry or by me. That's what I was basically trying to say in my presentation, that this really needs a larger body of experts coming from more fields to come up with really like exact communication recommendations. And maybe Dmitry, it would be great if you could comment on this as well. Yes, actually, I will start with Vanos' comments, and yeah, there's some suggestions. Absolutely agree that it could be not the Paris Agreement, but the Green Deal. It's kind of optional. It's actually not the central idea of the study to suggest that this point or that point is the most effective. That just suggesting that we have to increase, for example, French role and ownership of the and interest to be more in touch in strategic cooperation with Georgia, because actually we see the strategic objectives, which is primarily addressing to the France, but France doesn't have the strategic objectives to cooperate with France. This is practically true. Toward Georgia, I mean, it's not the strategy. They don't have the just plan of cooperation with Georgia, but maybe they have something plan of cooperation with the region. Also, with France, we have this strategic dialogue of the Dimitri Amalakbari, and it is mentioned, but I'm saying that actually, if, for example, with United States, the cooperation and the partnership is very structured, very well designed, we have a lot of benefits, and United States has a lot of benefits, understanding why they are doing that. It's just their geopolitical interests or whatever different interests, but this is something like very clearly developed in the decision-making bodies and institutions of the United States, and that is not so much true for the France or Germany. And this is a practical, because actually economic relationship, political relationship, partnership, it's a bit empty.
okay, I mean, the very good initiative is that to have the triangle format of the tripartite or triangle format of the cooperation, but it still needs to be filled by the practical components. I'm not suggesting what exactly. I could suggest something, but it's not something like I'm saying that this is definitely true, that this or that another issue should be part of the discussions. But what I am seeing that there is no, actually going back to your question or methodological comment, that yes, and that was official documents, official information, official sources used to analyze what are their policies. Unfortunately, in their big and institutional documents such as a security concept and foreign policy document, there is not much about the Georgia. There is about the region, about the European policy, European enlargement, and so on, but it's not about something about Georgia. So again, of course, there is some interest about Georgia, but we cannot call it a strategic interest of the France toward Georgia or toward region. Strategic interest of France is to develop its role as a unique role of developing the European Union as a strong unity, and to develop its security measures. And we are saying that, okay, forget about the European security measures, just bring us to the NATO. And he say that, I mean, just exaggerating a bit, but they're saying that, okay, we don't believe in NATO so much, France. We believe in the sovereignty of the European security system. You understand what I mean? Is that this is kind of asymmetry. We are demanding something which they don't, at the moment, they are not interested. And I'm not saying that we have to give up with our interests and speaking about now the European security system to join that, because it's not developed yet. But I'm saying that we have to find the different ways how to approach the France and different ways how to motivate them to be more oriented on the Georgian interests and be focused on the developments in Georgia. This is it. So So and we're again, talking about policy change. Sorry to interrupt. Like we could argue about policy, how sorry. ineffective. First of all, each other. I apologized. Yeah. So and again, it's not the policy changes. I'm not revising in this study any policy priorities. This is priority which I, as a legislator, I also supported and voted, I would say. But what I'm saying, it's not the revising of the policy priority. It's about the revising the methods of how we are messaging and how we are, the ways of how we are communicating with our partners in order to prioritize for them our priority, which is not so much true at the moment. And again, so the policy, I'll say, when we're, I mean, it's a kind of simple political negotiation tactics that sometimes you are sitting with sometimes very good partner of you, and you have absolutely different understanding of the points, and you have to find the ways of maneuvering how to approach the person in order to achieve the maximum as you need, what you need from that negotiation. And this is what the study is saying, that we are approaching the United States to develop the more on cooperation on the defense and security. And what they say is, okay, this is good, but now be more focused on the democracy, rule of law, and judiciary system. And we again are repeating that we have to develop the defense and security, which is important again. But they say that this goes quite well. Now we have to find another angle of our relationship in order to strengthen and deepen this. And we always say that our relationship is achieving the new levels, and which is good and which is true and which very much supported by me personally as a former politician or the expert. But at the same time, especially when we are talking about France or Germany, and I agree, maybe this Sarkozy agreement could be not so much effective to use as a foundation for developing the new direction of cooperation with France, but at least they have the initiative. I don't know how much successful they will be, this initiative of Paris Peace Dialogue. And at least they seem to be very motivated to play the role of peace builders around the world. Why not to play with them in order to get them understanding that we're supporting their initiatives, but why not to ask our friends in European Union to undermine their attempts of finding pro-Russian dialogue and this kind of very difficult schema of destroying the possible alliance between Russia and China. Why not to Poland push them? Because Poland is a quite important player, and then he's very much in the same line with us and Baltic countries, Visegrad countries, who have this quite similar understanding of the role of the Russia in the region. Why not to them to speak in European Union instead of us, and why not to play the game of the
that we encourage France in peace buildings even more. We are supporting their initiative. And again, this is not everything. It is just suggestions. But what is the main funding of this study is that we need not only the strategy, but also the tactical steps to be adapted every time and every cases when we are talking about the partners who have some differences, different understanding of the points. This is the general idea. So there are some recommendations, but the recommendation is recommendation. First of all, it's not something like saying that this is a rule, and the social science never says that this is the only truth. So I couldn't do it either. So. And I think that revising the objectives now it's a bit late in my understanding, because in the first plan of the study, almost everything was introduced, and I think that it's not time to say to revise it and to make it more technical or more communication tools oriented document. Actually, it's absolutely different work, and it's a work of the different experts. I'm not the expert of the communication. I have some knowledge, practical and theoretical knowledge on the communication, but I'm not the expert of the communication. I'm expert of the foreign policy and foreign policy making. Yes, and the methods, as I said, the method is almost same. What is available publicly, I use that material, and of course the academic resources, which also are based on the French or German official documents, and academic citable academic resources are additional, the secondary, but additional, very important, and sometimes more important resources than the primary sources. Actually, I use this methodology, and I think there is that could be some kind of comment from the academic perspective that methodology could be corrected. I'm ready for that, but not to. But I wouldn't say that I was using absolutely disproportional sources of the information. Countries, again, social science, we could not make studies of every country, and especially I said that the Georgia objectives of the Georgia goes everywhere, because actually I know what Kakha Ignatze is saying. He's trying to catch up every single small country and to find and to sign the agreement in order to ensure that the non-recognition is developing, the process of non-recognition. Of course, I could not develop I can develop some kind of policy suggestions or recommendations or tactical recommendation with, for example, with Burkina Faso or whatever, which is important and coming from the very practical cases. But again, this is not this could be fed in one study. We have to make selections. Selection was done, especially focused on our strategic objectives, EU and NATO integration. These are the primary foreign policy priorities for Georgia. And then the other countries, Germany, France, and United States, was selected as countries who had the most influential of positive, most influence or positively the positive decision on these issues. So this is why we're not choosing China. Okay, China is great and the important area of the study, but actually I think that it's develops or broadens the scope of the study even more. I think it's and same for Turkey, but focusing on these several countries and two institutions, the three countries, I think we have findings which could be generalized and could be then used by the communication expert together with the embassy representatives, desk officers, and political documents in order to develop the tailored approach, tactical methods, how we can change some atmospheres which we don't like in Germany, in France, in European Union, in NATO, or in United States. Something we don't like, and to keep and sustain what we like. This is the point. Of course, some minor comments, suggestions. Of course, I could accept it, but not to generally revise the approach, because actually it's not about the policy changes, it's about the adaptation, tactical planning of tactical steps of how we achieve our policy goals. That's my point. It says this document is called a concept paper, a concept note, right? So one should be expecting from this paper the
answers to the question how to improve the existing communication. In order to do that, I think that the first step has been very well done here, analyzing and explaining the perceptions and the priorities of the primary targets of external communication, such as United States, European Union, NATO, France, Germany. And after having identified those motivations and arguments based on which they operate in designing policies towards the region or Georgia, then this concept note should be saying then how to adjust our communication so that they don't see any contradiction between their perceptions and their priorities with our own, maybe more narrow, more practical, more pragmatic goals, whatever we have towards NATO, European Union, or in bilateral relations with United States. So I think that if it is clear stated what needs to be, or what are the sets of the messages that we have to communicate with in the bilateral relations with the United States, France, Germany, Netherlands, or EU, or NATO. So there have to be sets of messages, and then how to communicate better than we do it now. The ways of communication of these messages. I think that some of the messages needs to be updated and changed, which by no means, as Dimitri mentioned, it means by no means means that we are revising foreign policy priorities. No, we do have already foreign policy priorities, which are very well stated in various documents, official documents, which this concept paper also reviews. But to find more effective ways to communicate our own messages based on our own policies, foreign policy goals and objectives, that's what this concept paper should be making emphasis. So identification of what makes, what creates, or what factors influence the perceptions and policy design of these big players towards Georgia, towards region. This is done in this policy paper. Then what should be the messages that we have to communicate to them based on the analysis of their policy design process, and then how to do that. So I think that this paper does say in general terms what the messages should be or how to communicate, but maybe they have to be more clearly stated. These messages. Some of the messages are quite detailed, but some messages could be put on the paper more concretely, more specifically. And then the ways how to communicate. Some of the ways here are very general, saying that the emphasis should be allocated from this to that, but could be saying more concretely how to mobilize all the existing resources, such as embassies, lobbyists, who should be the target audiences of our communication, not necessarily governments or bureaucracy in these international organizations or individual governments, but political parties possibly, or segments of general public in those skeptic countries, because public opinion also matters when their governments design policies towards us. So if this concept note just would identify the ways, different ways of
influencing general understanding, public opinion, then policies in the skeptical countries, I think that this paper then would attain the goals as a concept note, not just a strategy. So I think that there is a room of fine-tuning this paper along the lines what I said, without hurting, without damaging, or without changing, if you wish, already identified the foreign policy goals of Georgia and the vision of the Ministry of Foreign Affairs. We are just talking about how to raise effectiveness of communicating our cause, our objectives, our desires to the skeptical countries. And lastly, I would even indicate in the title of this paper, of this document, that this is about external communication, not generally towards the whole world, because you spoke that China is out of scope, and you put an argument why so. The external communication about Georgia's Euro-Atlantic aspirations and integration. That would mean that we are targeting only NATO, only EU, only biggest, major actor as a stakeholder, United States, and also major skeptical countries such as France and Germany, so that there is no additional questions why you're missing here Turkey, why you're missing here China or Bulgaria, for example. Yes, so that would make the reader of this document already aware of what to expect from this document. What are the limitations, objective limitations of this document, and so that the title is not seen as overly ambitious, covering the entire international community as an object of external communication. So that would be my thoughts about this paper and its goals. And Andrei rightly pointed out that one should not be expecting more than whatever concept note can provide as a document from a single expert. So this should be a starting point of development of a more serious and more important documents, such as action plan or the strategy of external communication, and that those should be the following steps from this concept note. That's what I say at this point. I would add a couple of words here. So actually, as it was designed, the whole process. My apologies. I apologize to interrupt. Oh, yeah. Thank you very much for this feedback. That was very important. And I'm really sorry, but I was advised that I should allocate 2 hours for the meeting, and now I'm already 10 minutes late for another meeting that I had scheduled. So I will have to leave you now. But thank you for a very interesting discussion. And I'm looking forward to meeting you again on the 2nd or 3rd working group meeting, and to be helpful and addressing the needs that the Georgian MFA has. Thank you. Thank you, Andrei, for the contribution. Thank you very much. It was very helpful. See you later. Merry Christmas. Merry Christmas as well to you. Bye. Thank you, Andrei. So my point was, I wanted to add 2 points. Is Peter? Peter, are you with us? ესე იგი, აქ რეალურად პროცესი ხო ესაა დაგეგმილი, რომ ანუ ეს ხო პირველი დრაფტი, რომლის შედეგადაც გამოიკვეთა ძირითადი ფაინდინგები, ეს არის ხო პირველი პროექტი, მერე იქნება სამუშაო ინტერვიუები, რომელიც პირველი სამუშაო ჯგუფის მერე იქნება დაზუსტეს რაღაცა პოინტები, იმიტომ რომ ინსაიდერების, მათ შორის ჩვენი ელჩების, ან მათი ელჩების, ან სხვა ოფიციალური პირების მოსაზრებებმა შეიძლება გაამყაროს, ანუ ესე ვთქვათ, ნიველირება მოახდინოს ცალკეული საკითხების ფაინდინგების
და ექსპერტთა სამუშაო შეხვედრა, სადაც კრიტიკული ანალიზი უნდა მოხდეს თითოეული findings, რაც ჩამოყალიბდა. ამას გარდა გეგმა ესე იყო და არის, რომ უნდა მოხდეს საბოლოო დოკუმენტის შემდგომ უკვე რეკომენდაციების ნაწილის ჩამოყალიბებას. ამის უკვე საბოლოო რეკომენდაციებს, აი სამუშაო ჯგუფების, ექსპერტების ინტერვიუების საბოლოო ჯამში, როცა შემუშავდება, მაშინ უკვე იქიდან გამომდინარე, უკვე საბოლოო ფორმა მიეცემა რეკომენდაციებსაც, რასაც თქვენ ბრძანეთ, რომ უკვე კონკრეტული wording-ი შეიძლება იყოს, ან კონკრეტული clear message-ები იყოს, რომელიც რამდენიმე ასპექტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება ზოგადად პროექტთან მიმართებაშიც, რომ ეს ვიცოდეთ სწორი მოლოდინებისთვის. ნამდვილად ღირებული დოკუმენტია და ნამდვილად დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ ჩემი თვალსაზრისით სამი მთავარი მომენტი გამოიკვეთა დღესაც ამ შეხვედრის შედეგად ეფექტური საგარეო კომუნიკაციის წარმოებისათვის. პირველი და მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში ყველას გამოგვრჩა, ვისაც ზოგადად ამ თემებთან შეხება გქონია და წინ ვერ წავიწიეთ, ეს არის სტრუქტურული ნაწილი საგარეო კომუნიკაციის. ეს არის ღია ნიშა, რომელზეც არ უმუშავია არავის არასდროს და აგერ სლოვაკეთის მაგალითმაც აჩვენა, რომ ერთი უწყების მხრიდან წარმოებული საგარეო პოლიტიკური კომუნიკაცია და დასახული მიზნები არ შეიძლება იყოს ეფექტიანი, იმიტომ რომ როდესაც საუბარი არის ქვეყნის პოზიციონირებაზე, ხო, ეს არის რაღაცა დიდი სპექტრი, ბევრი, ასე ვთქვათ, თემის და სლოვაკეთი არ არის გამორჩეული ამ მხრივ, ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არის რაღაცა ესეთი უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფები, რომელიც არის პასუხისმგებელი ამ მიმართულებაზე. ამიტომ დიდად დავაფასებდით თუ პროექტის ფარგლებში მოხდებოდა რეკომენდაციებიც წარდგენაც ამ მიმართულებით, თუ არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მთავრობის შესაბამის სტრუქტურებამდე მივიტანოთ ამის საჭიროება, რომ ამას მანდაც მივალ, არა, მანდაც მივალ. კი, არ მანდაც მივალ, ამიტომ ვიცახი მე ჯერ ამ ასპექტებს და მე მეორე და მნიშვნელოვანი მომართულება არის სწორედ აი ეს, რაც ახლა არის წარმოდგენილი პროექტის ფარგლებში, იმიტომ რომ რეალურად კომუნიკაციასაც ორი ასპექტი აქვს, ხო? აქვს ასე ვთქვათ კომუნიკაციის ის მიზანი, რომელიც ემსახურება იმას, რომ შენს პარტნიორ ქვეყნებს, პარტნიორ ორგანიზაციებს რეალურად აი ეს ტაქტიკური ასე ვთქვათ ნაბიჯების გაათვალისწინები და შიდა სამუშაო კომუნიკაცია არის, გარე და კომუნიკაცია არის შიდა, ხო? უფრო მეტად მრჩება შთაბეჭდილებას ეს სწორედ ამის ანალიზს ემსახურება, ანუ ჩვენ რა ტაქტიკური ნაბიჯები უნდა გადავდგათ პარტნიორ სახელმწიფოებთან იმისათვის, რომ რეალურად მათი დამოკიდებულებები, მხარდაჭერა და ასე შემდეგ მათი თვალში საქართველოს იმიჯი ავამაღლოთ და მესამე და მნიშვნელოვანი ასპექტი ეს არის უკვე თქვათ როგორ წარმოვადგენთ ჩვენს ქვეყანას ასე თქვათ გარე კომუნიკაციაში, ანუ რასაც თქვათ ღია კომუნიკაცია გნებავთ country branding-ი დავარქვათ, გნებავთ თქვათ ასე თქვათ ბევრი რამ, რაც უკვე გადის ღია კომუნიკაციაში, ხო? საჯარო ნაწილი, კი. კი, აი ეს უფრო მეტად მგონია, რომ უფრო მეტად საჯარო ეს არის ეს სამუშაოები არის გასატარებელი იმისთვის, რომ შენ მიიღო კარგი შედეგი საჯარო კომუნიკაციაში, მაგრამ დიდწილად არის სწორი ხედვები, აბსოლუტურად სწორი ხედვები და კარგი ხედვები იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ უნდა შეცვალო შენ ტაქტიკა მუშაობის, თუნდაც პარტნიორ სახელმწიფოებთან შენი ქვეყნის იმიჯის განსამტკიცებლად, ხო? იმისათვის, რომ შემდგომ ეს გამოვიდეს მათი მხრიდან, მათ შორის გარე კომუნიკაციაში, ანუ აისახოს ეს შემდგომ გარე კომუნიკაციაში. ამიტომ აი ეს სამი ასპექტი არის ზოგადად კომუნიკაციისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი და ძალიან დასაფასებელია, რომ ერთ-ერთი ასპექტი ამ კონცეპტუალურმა დოკუმენტმა მოიცვა. ჩვენ მაგიტო გქონდა აღქმები, რომ
შეიძლება ასე თქვა არ იყო ჩვენი მხრიდან სწორად გაგებული დანიშნულება თქვა ამ დოკუმენტის, იმიტომ მქონდა აღქმა და შეკითხვაც, რომ ცოტა მეგონა რომ პოლიტიკის კეთების პროცესში გადადიოდა დოკუმენტი, იგივე თქვა საფრანგეთთან, გერმანიასთან მიმართებაში, რა საკითხები უნდა ხო, ანუ რა საკითხებზე უნდა მოვახდინოთ თქვა კონცენტრირება, პრიორიტეტული რა უნდა იყოს და შემდეგ ვიდრე თქვა უკვე არსებული პოლიტიკის და პრიორიტეტების კომუნიკაცია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს დიდწილად 70% განსაზღვრავს ასე ვთქვათ, ეფექტურ და შედეგიან კომუნიკაციას საგარეო მიმართულებით, ამიტომ ეს თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. უბრალოდ შემდგომ რომ მოვახდინოთ ამისი პირობითად იმპლემენტაცია, თუნდაც იმ რაღაც რეკომენდაციების და შენიშვნების გათვალისწინებით, რაც საგარეოს პოლიტიკის ნაწილ, პოლიტიკურ თქვათ დეპარტამენტს და სხვა სტრუქტურულ ერთეულებს ექნებათ. აი ეს ნაწილი ჩვენ რომ მოვრჩეთ, ვერ განვახორციელებთ შემდგომ ნაბიჯებს ეფექტური საგარეო კომუნიკაციისთვის, თუ არ მივაქცევთ ყურადღებას სტრუქტურულ ელემენტს, იმიტომ რომ ამის სტრუქტურირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად ქვეყნისთვის, თუ მიზნად დაისახავს სახელმწიფო, რომ ვთქვათ, გადადგას ნაბიჯები ამ მიმართულებით და მეორე თუ არ იქნა ასევე განსაზღვრული ის მიმართულებები და ის ნაბიჯები, რაც ეხება აი ზოგადად საზოგადოებასთან, ანუ ფართო სპექტრთან ღია კომუნიკაციას. ანუ პირობითმა ჟანმა და ხანსმა ევროპაში რომ მეტი იცოდნენ საქართველოზე მაგალითად. კი, ამას გულისხმობ, ანუ თქვათ სლოვაკეთში ფართო საზოგადოებამ გარდა თქვათ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარისა, როგორ უნდა იცნობდეს აი პირობითად სლოვაკეთის ფართო საზოგადოება საქართველოს, ანუ მის მეხსიერებაში რა იმიჯი უნდა ასე ვთქვათ. აი ქუჩაში რო გააჩერებ ადამიანს. კი ბატონო, ხო, ეხლა პირობითად შეიძლება ამ აუდიტორიას ერთი დიდი სამუშაო იქ საზოგადოებებთან როგორ იმუშაოთ, რომ საზოგადოებრივი აზრი ჩამოყალიბდეს და მეორე თვითონ ამ გადაწყვეტილის მიმღებებთან, რომლებიც კონკრეტულად მუშაობენ დოკუმენტებზე. აი ზუსტად სამიზნე ჯგუფებიც დაყო. სამიზნე დაყო, რა თქმა უნდა. არის კი დოკუმენტში საუბარიც. არა მარტო მაგაზე, პოლიტიკურ პარტიებზეც უნდა იმუშაო იმ ქვეყნებში. მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებთან, რომელიც უფრო მეტად უჭერს ხალხს ევროკავშირის გაფართოებას, მაგალითად ან რაღაც საკითხებში უფრო მეტად ესეთია საჩვენოდ ვიდრე მეინსტრიმული პარტია, იმათანაც მემუშაო ოპოზიციურ და უნდა იმუშაო ალბათ, ხო, მე როგორ უნდა გააკეთო, შედის ამაში ლობისტებიც უნდა დაეხმარო, რა თქმა უნდა. საელჩოები ხო უნდა შესაბამისად უნდა ამუშაო იქ. და მე აი როგორც ამან თქვა, კულტურული ასპექტი, სპორტული ასპექტი, ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინო, რომ აი ეს ზოგადად ეს ცნობიერება ამავდროულად საქართველოს როგორც საჯაროდ, ისე ბიუროკრატიაში. ანუ ჩვენ არა გვაქვს, გვჭირდება მთავარი, ანუ პასუხი გვჭირდება მთავარ კითხვაზე. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მივაღწიოთ წარმატებულ საგარეო კომუნიკაციას და ეს ელემენტი საგარეო კომუნიკაცია მიაღწიოს მიზანს. რომელიც არის ამაღლებული. კი ბატონო, ანუ განვახორციელოთ ხო წარმატებული საგარეო ეს დოკუმენტი არის ერთ-ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ყველაფრის და ის ორი მიმართულებაც რაღაცნაირად უნდა ვიფიქროთ იმ ორ მიმართულებაზეც რა განსაკუთრებით სტრუქტურულ სტრუქტურზე ესე აი რამე ანალოგი გვაქვს ჩვენ აი საქართველოში რომელიმე სხვა დარგისთვის რაღაც არ არის ეგ საკითხი ძალიან მრავალი წელია ღია არის ახლა ჩემს მეხსიერებაში რაც ამოტივტივდა ერთხელ იყო ვიზიტი შვეიცარიაში იმიტომ რომ შვეიცარიას ცალკე სააგენტო აქვს ზოგადად ამ საკითხებზე ვინც მუშაობს ანუ არც შიდა უწყებრივი სამუშაო ჯგუფიც კი არ არის, აი ცალკე სააგენტოა, რომელიც სწორედ ამ დარგის სპეციალისტების დახმარებით იქნება კომუნიკაციის ექსპერტი, თქვათ. და ასე შემდეგ, აი ეწევა მრავალწლიან მუშაობას და ძალიან სტრატეგიულ სიღრმისეულ მუშაობას, აი შვეიცარიის ზოგადად იმიჯზე, პოლიტიკურზეც და ასე შემდეგ. ამ დოკუმენტში იყოს რეკომენდაცია ან გამოიხული მოსაზრება აქ როგორი სტრუქტურით უნდა არა ეს ამ დოკუმენტს ალბათ არ უნდა შევეხოთ იმიტომ რომ ამ დოკუმენტს როგორც ვახსენე თავისი დანიშნულება აქვს რაც ეხება აი დიდწილად სწორედ პოლიტიკის ისეკეთებას და წარმართვას შენს პარტნიორებთან და პარტნიორ ორგანიზაციებთან რომ შენ მიაღწიო ასე ვთქვათ დასახულ მიზნებს. მე მგონი რომ ალბათ ზოგადად რაღაცა სარეკომენდაციო ნაწილი ამაზეც როგორ ფიქრობ შენ დიმიტრი? რაცა რეკომენდაციები კი რა აკლია ქვეყანას ამ მიმართულებით? ხან ჩვენას უც გახართულები დავშვით რაღაც ძალიან შინაურობაში მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ საკმაოდ არასწორი ერთიანი სამთავრობო მიდგომაა კომუნიკაციის
ამიტომ ამ შემას ცოტათი არ შევეხმე, იმიტომ რომ ძალიან კრიტიკული გამოვიდა და იმიტომ რომ ნუ უბრალოდ არ შეიძლება როგორც მინიმუმ ვებსაიტზე იყოს აბსოლუტურად განსხვავებული ვიზუალი და შინაარსი ხო თითოეულ სახელმწიფო სტრუქტურას აქვს სრულიად განსხვავებული. პლუს ევროპული, რასაც ვსაუბრობთ, აბსოლუტურად ესე ვთქვათ, რაც ძალიან ჩანს და ეხლა ეს პრინციპში შეიძლება ამ კვლევას ჩასადები არა, მაგრამ ნუ ეს ჩვენ სათქი ვარ, რომ ეს ევროპული ქმედებები არ ხდება ქვეყანაში რაღაც დროს და ეს ამის ეს პოზიციონირება სწორად არ ხდება და შიდა და გარე კომუნიკაცია ევროპის საქართველოს ევროპულ მისწრაფეებს არის სრულიად განსხვავებული. ეხლა ამიტომაც ამას ცოტათი გავეკეცი. იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც საერთაშორისო პროექტია და ეს უნდა publicly უნდა გახდეს რა. ამიტომაც ეს საკმაოდ კრიტიკული გამოვა და საკმაოდ უწევდი. ამიტომაც აქ შეიძლება ერთადერთი მე რაზეც გავაკეთე აქცენტი, ისიც გამოვედი თავრობის პროგრამა სპეციალურად ავიღეთ, რომ არაფერ განსაკუთრებული და ახალი თავრობის პროგრამას არ შემოუთავაზებია Toward European Democratic State. ეს არის კონცეფცია, რომელიც პრაქტიკულად თქვენს ყველა ისე ვთქვათ, ყველა ინიციატივას და სტრატეგიულ კამპანიას, რომელიც გააქვთ დაწყებული, ჩაშვებული ეს პროცესში, იმას ყველაფერს აждდება სწორად. ანუ კარგად უყრის თავს ყველაფერს ამას ერთად. მათ შორის საქართველოს ისტორიულ წარსულს, რომელიც დემოკრატია. ხო, ანუ ეს არის ახალი, აქაც არაფერი არ არის. ესეც არ არის ჩემი შემოთავაზება. ეს არის თავრობის ინიციატივა. თავრობამ ეს დაარქვა. სამწუხაროდ ალბათ როგორც ჩანს ცოტა მექანიკურად, ვიდრე ბოლომდე არ იყო გააზრებული, მაგრამ ეს იყო ის კონტექსტი, რომელიც საკმაოდ კარგად კრავს ყველაფერს და ნების გერმანიაში ჩახვალდა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოს ვაჩვენებთ, იქ რომელ საკითხსაც გინდა გააჩნია, რომელ სააგენტოსთან იქნები, რა წრეში იქნები, საზოგადოებაში თუ ექსპერტებში, აქ შეგიძლია უკვე ნებისმიერი იმ საკითხზე გააკეთო pushing-ი, ანუ ტაქტიკული მანევრირების ძალიან ფართო საშუალებას გაძლევს. იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება სულ არ აინტერესებდეს ზოგადად მოსახლეობას შენი ყოველდღიური პრობლემები, ვთქვათ, აფხაზეთის ან არაღიარების პოლიტიკა, ხო? ამიტომაც შენ როცა გაქვს Toward European Democratic State, ეს გულისხმობს, რომ European Democratic State უნდა იყოს deoccupied and integrated and sovereign უნდა იყოს. ეს თავისთავად ესეა, ხო? ამისთავად, ამის პრომოუშენი გერმანიის მოსახლეობაში უფრო ადვილი იქნება, ვიდრე რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორია, რომელთანაც ცოტა ისე აქვს რა, კომპლექსები ჯერ კიდე გერმანიაში ამ კუთხით არსებობს, ხო? ანუ რის თქმა მინდა, რომ აქ გვაძლევს ეს ერთიანი კომუნიკაციის, რომელზეც შეგვიძლია ცოტათი მეტი გავამახვილო ყურადღება ამისთვის, მაგრამ ცოტა ნაკლები მაქვს, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი, იქიდან გამომდინარე, რომ აი არ შევეხე იმ წავეთ თემას, რომელიც საქართველოს თავრობის, ასე ვთქვათ, უკვე სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტშიც კი ჯერ კიდე მაინც იგრძნობა. თვითონ ვიზუალის რაღაცა დაახლოება მოხდა ყოველ შემთხვევაში სოციალისტებთან. შინაარსები ჯერ კიდე ასენია. ყოველ შემთხვევაში ამარტო. აი, whole government approach-ი რო არის, ამაზე საუბარი. მაგაზე ვამბობ, ხო. აქ უკვე პოლიტიკა აპირებენ ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით. აი, ეს ახლა რომ მიდის უცხოელთა შორის კომისიაში. ეს მე მგონი აბსოლუტურად კიდე ალბათ ცალკე მიმართულება, როდესაც აი მუშაობენ ამ კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავებაზე, ხო? აი ეგ არის სწორედ ის რაღაცა ინკლუზიური პროცესი. კი, აქ სხვადასხვა უწყებები არის ჩართული, მაგრამ თქვათ უფრო მეტად ეროვნულ დონეზეა გაშლილი ეს პროცესი და რაღაცა ეს ექსპერტული ჯგუფი დადის რეგიონებში, მოსახლეობას ხვდება ყველა კატეგორიას ექსპერტებს და ასე შემდეგ, რომ ზოგადად საერთო ეროვნული კონსენსუსით მიღებული დოკუმენტი იყოს. არა, ეს სამუშაო ჯგუფი მე ვიძახე იმას. კი, ანუ სამთავრობო ხო, ექსპერტები შემოიკრიბეს. ექსპერტები შემოიკრიბეს, მაგრამ თვითონ დადიან კი და ანუ რეალურად ეს ზოგადად არის ის, რომ აი კონსენსუსით უნდა მივიღოთ საერთო ეროვნული დოკუმენტი, რომელიც იქნება რაღაცა თანხმობაზე დაფუძნებული ხედვა, როგორ მოვაგვაროთ მშვიდობიან კონფლიქტები და ხელი შევუწყოთ რაღაცა ამ შერიგების პროცესს. ცოტა ვერ შევადარებდი აი ჩვენს ამოცანას, რაც არის ეფექტიანი საგარეო კომუნიკაცია. აი მეც ნამდვილად გრძნობ, რომ ძალიან დიდი ხარვეზებია ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო მარტო იბრძვის საელჩოებთან ერთად, ეს არ არის სწორი მიდგომა. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს უნდა იყოს გამტარია. ეს უნდა იყოს რაღაცა ის სწორი ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა, სახელმწიფო ხედვა, როგორ გავდივართ ჩვენ თუნდაც გრძელვადიან 5 წლიან პერსპექტივაში, რა გარე კომუნიკაციის, ასე ვთქვათ, მიზნებით გავდივართ ფართო აუდიტორიასთან. და შემდგომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საელჩოები უნდა იყვნენ ამისი, ასე ვთქვათ, შემსრულებელი ერთეულები. საგარეო იყოს კოორდინატორი, მაგრამ ხო მარტო არ უნდა იყოს. კი, რა თქმა უნდა, მარტო არ უნდა იყოს. ამიტომ აი ამ მიმართულებითაც გვაკლია ჩვენ კვალიფიციური მოდი ეკონომიკის რეკომენდაციები. ვესაუბრებით პარტნიორებს. ნუ ახლა ეკონომიკის სამინისტრო უნდა ლიდინგი არა, მაინც საგარეო შეიძლება იყოს, მაგრამ აქ თუ არ არის ჩამოყალიბებული რეალურად რა საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, ოფერებს ვაკეთებს საერთაშორისო და საგარეო ამას ვერ შეიმუშავებს მთელი მისი ეკონომიკური დეპარტამენტები და ატაშეები. გამორიცხულია, ხო? ამიტომაც
მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაგეგმილი საინვესტიციო რაღაცა პროექტები და ნაბიჯები უნდა იყოს კარგად გადაფუთული და დაანალიზებული საგარეო პოლიტიკის კონტექსტით, რომ პირობითად რო ავიღოთ, ეხლა იქ იყო ხო, თქვა, არ ვიცოდით, გვეგონა რომ ანაკლია ჩინელები თუ ჩადებდნენ, გულს კარგი იყო, პომპეომ გითხრა რომ ფული მაგათ არ ჩაადებინოთ. ხო, ეს იყო მარტივი მესიჯი ეს, ხო, დანარჩენი რაც გინდათ, გინდათ, მაგრამ ჩინელებს არ ჩაადებინოთ. ანუ საგარეო უნდა შეფუთოს, რომ ჩინელებს არ ჩაადებინოთ და ეკონომიკა უნდა შეფუთოს, რომ ანაკლია ასაშენებელია. აი, ვის და პოლიტიკური კონიუნქტური და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კორექტულობიდან ჩვენი პრიორიტეტები ეს უნდა ხდებოდეს. საგარეო ამას რა თქმა უნდა თავის თავზე ვერ აიღებს, ამიტომაც ხო ხდებიან სადაც თავრობის ერთიან პოლიტიკას შევდივარ. ბევრად უფრო სიღრმისეული გამომაკრიტიკა, მე არ მინდა ესე გამოჩნდეს რომ რაღაც ჩემ პოლიტიკურ წარსულიდან გამომდინარე ვაკრიტიკებ, თუმცა ნუ ეს ამ შემთხვევაში პროფესიულადაც ესე ჩანს და არ უნდა მას რეკომენდაციის ნაწილში მაინც ავსახავთ ამ პრობლემას, იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ეს არ დავტოვოთ მხოლოდ ამ დოკუმენტად, სადაც ინსტრუმენტებზე არ გვექნება საუბარი. შეგვიძლია სარეკომენდაციო ნაწილში რაღაც რამდენიმე გვერდით იყოს წარმოდგენილი ზოგადად ეფექტიანი საგარეო კომუნიკაციის და აი ამ ასე ვთქვათ ხედვების იმპლემენტაციისთვის რა არის გასაკეთებელი და იყოს იქ საუბარი ინსტიტუციონალურად. დიახ და ინსტიტუციონალური ელემენტი და მე მაინც რა ვიცი რჩები იმ მოსაზრებაზე რომ ეს მაინც გონია კარგი ხედვა და ინსტრუმენტი როგორ შევცვალოთ პოლიტიკის წარმოება, საგარეო პოლიტიკის წარმოება იმისთვის რომ ხელი შეუწყოთ გაუმჯობესებულ საგარეო პოლიტიკურ იმიჯს, მაგრამ როგორ შეუწყოთ ხელი გაუმჯობესებულ საგარეო პოლიტიკურ იმიჯს, რა კომუნიკაციის ინსტრუმენტები უნდა გამოვიყენოთ, რა გზავნილები, რა ასე ვთქვათ და ეს კიდე სხვა მიმართულება მგონია. გზავნილები ინვენტარიზაცია გვინდა, ახალი გზავნილების ან აქცენტ შეცვლილი გზავნილების ინვენტარიზაცია გვინდა და მე თითოეული გზავნილი გამომდინარე იმიდან როგორ გავაანალიზეთ ესე იგი სხვა როგორ ყალიბდება ჩვენს მიმართ აღქმა და პოლიტიკები იმის გათვალისწინებელია როგორ მივიდომოთ ეგ გზავნილი მათთან უფრო ეფექტიანად. ეს ალბათ უფრო შემდეგი ნაბიჯია რა. კომპლექსურად საუბრობთ იმაზე რომ ეფექტიანი ასე ვთქვათ მე უკვე დაიწეროს action plan-ი დაიწეროს ამ სტრატეგიის და მე რაც თავარია ამისი აღსრულების დისციპლინა უნდა არსებობდეს. ამიტომ ამას ვამბობ რომ კოორდინაცია, იმიტომ რომ ვისაც მოისურვება მაშინ წავიდეს იქ და ის ქნას რაც უნდა ეგრე არ უნდა იყოს. უნდა იყოს ესე იგი კარგად შეთანხმებული. მე ახლა მაგალითად კომერციულ სტრუქტურას ვერ აუგზავნებ რომ წავიდეს. მაგალითად სუხიშვილებს ვერ ეტყვი რომ შენ რატო წახვედი ახლა შენ იმაში ავსტრალიაში, გასტროლებზე და არ წახვედი საფრანგეთში. ხო, დროს გასტროლი სუბსიდირების გულისხმობ რომ არიან რომ შეუძლია ის მოტივაციები შეუძლია სულ ევროპაში. თუ შეუქმნის, თუ ჩასვამს, თქვა, იგივე სუხიშვილები იქნება და ერისიონები ვიღაცა რომ ამ კონტექსტში თუ ჩასვამს, რაც მარტივად შეიძლება გაკეთდეს, იმიტომ რომ ხარი დაუჭირ, მაინც ხო უჭერს ხავს. მაინც აფინანსებს მათ, როგორც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული რაღაცა კულტურული, ასე ვთქვათ, პროცესის ნაწილი. ამიტომ აქ შეიძლება რაღაცა კონდიციები ჩარდეს, რომ ყველაფერი თავმოუკიდებია, მაგრამ აი ამ კონტექსტში ამ დოკუმენტის მიზანი თუ არის მხოლოდ ევროატლანტიკური სივრცე, არა, აი მაშინ კიდე. მე ვიტყოდი რომ ეს არის ევროატლანტიკური სივრცის მაგალითზე გამოკვეთილი ყველაზე რთულ თემას, ყველაზე მნიშვნელოვან თემას გამოკვეთილი ზოგადი ტრენდი, რომელიც აი იგივე ამერიკასთან მაგალითად, აი ამერიკასთან ხო ის უშაფრთხოება და თავდაცვა არის ჩვენი მხრიდან აქცენტი, იქიდან არის rule of law, მაგრამ არ არის მაგალითად აქცენტი ჯანდაცვაზე და განათლებაზე, ისეთი როგორიც არის უსაფრთხოებაზე, ხო? კომუნიკაციის ნაწილში, საჯარო კომუნიკაციის ნაწილში ბოდიში ჩაგეჭრებით ჯანდაცვის თემა ძალიან წამოვიდა. პრიორიტეტულად არის გაჟღერებული და ერთ-ერთი როგორც წარმატებული მაგალითი. მაგრამ ჯანდაცვა არ ეხება ევროატლანტიკურ ინსტიტუციონალურ ინტეგრაციას. არა. ეს ორ მხრივ კონტექსტში. ისევე როგორც ეკონომიკის თემა. მაგრამ 15 მილიარდი ჟეს ეს ჰეპატიტი C. შეიძლება რომელიმე უსაფრთხოების პროგრამა და თავდაცვის პროგრამა ახლა თავისი ამ თუნდაც მონეტარული განზომილებით 15 მილიარდს. არ შეიძლება. არა და თურმე რამხელა რესურსის წამოღება შეიძლება. ახლა ჰეპატიტ C-ს რომ მოყვეს, ონკოლოგია რომ მოყვეს მაგალითად. უზარმაზარი იქნება, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, ხო? ხო და ამიტომ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ამერიკიდან ეს ყველაფერი მივიღოთ, მაგრამ ეს რადგანაც ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე უშუალოდ არ არის, აი ეს უნდა იყოს თუ არა აქ კონცეფციაში. რაც უფრო ძლიერია სტრუქტურათა შორის ურთიერთობები ამერიკასა და კავშირის შორის მით უფრო მეტია ძალისხმევა და უფრო გრადია მათ დამოკიდებულება საქართველოს განვითარების ক্ষেত্রে. ნუ ეს ირიბი არგუმენტი, ირიბად კი არის. ძალიან კარგი სტრატეგიული ურთიერთობა თქვა ამერიკასთან ერთი მიმართულებით თავდაცვა უშუალოდ საგარეო პოლიტიკა ამ დროს კონდა საუბრობ კითხვებში პრობლემა. ეს ხელს უშინდა რა თქმა უნდა. ეხლა საუბრობ. ერთი კითხვა მაქვს. ეს შრომის თანამდებობას კონდა მაგიტო შეიძლება. არა, ზოგადად ვიზახი რომ ჩამორჩება ეკონომიკური ურთიერთობები და საინვესტიციო. ბარიერი იყო,
თუ არ გადადგამთ ნაბიჯებს, უკვე GSP-ს გავაჩერხეთ. GSP-ს გაჩერება შეიძლება არ დაგვანგრევდა, მაგრამ პოლიტიკურად ძალიან რთული გზავნილი იქნებოდა. ამის პირას ვიყავით. რის თქმა უნდა, რომ აი ამ ძალიან დიდ ძალისხმევას ეს შედარებით პატარა სტრუქტურა, USTR-ის ოფისი შეიძლება ძალიან თავისი ინსტიტუციური ინტერესებიდან გამომდინარე, შრომის დეპარტამენტთან ერთად კავშირში შეიძლება დაეზიანებინა დიდი თემა. ამიტომ cross agency cooperation, რა თქმა უნდა, შეიძლება ჯანდაცვა არაფერ კავშირშია და მე რომ მკითხო, საერთოდ ამერიკული ჯანდაცვის სისტემის გადმოტანა საერთოდ არ გვაწყობს, მაგრამ თანამშრომლობა თუნდაც მედიცინის სფეროში, მეცნიერულ ნაწილში, განათლების ნაწილში, მედიცინის ეს მნიშვნელოვნად წაადგება თუნდაც ამ საერთო კლიმატს. არაპირდაპირ ირიბად, მაგრამ აუცილებლად აი ამ კონტექსტს ვიძახე. როგორც გერმანიაშიც, ბოდიში გერმანიაში ეს ახლა შეიძლება გერმანია ესეთი სტრატეგიულად გამოკვეთილი ინტერესი ვერ ხედავს. ნუ მას ეხლა სხვა პრიორიტეტები აქვს. მის ესე ვთქვათ ეჯენდაში რომ მოყვებით. მაშინ უყურეთ, ამიტომ უნდა ვაპოვნინოთ, ჩვენ დავეხმაროთ და შევუფუთოთ. ეს არის თავი შეკითხვა, რაც უნდა ესე გაზეთ პასუხი უნდა გქონდეს ჩვენ არა? ესე იგი, რა სარგებელს ნახავს ევროკავშირი ან ინდივიდუალური ქვეყანა, რომელსაც ხარი უნდა დაუჭიროს ჩვენი გაწევრიანებით. და თუ ეს სარგებელი ხო, მაგრამ თუ ეს ამ სარგებელს ვერ ხედავს და ბუნებრივია ახლა ესპანეთმა რა უნდა ნახოს ახლა ჩვენგან ან პორტუგალიამ, ხო? მაშინ მეორე შეკითხვას უნდა პასუხობთ, რომ მის რომელიმე შიშს აძლიერებს თუ არა ჩემი გაწევრიანება და აქ უკვე რუსეთთან მიდივართ. ხო, ამიტომ ორი პასუხი უნდა გქონდეს ჩვენ რა. ერთი ჩემი შემოსვლით კულტურულად თუ რაღაც ეკონომიკურად მართალი პატარანად რა სარგებელს გაძლევ და მეორე სტრატეგიულად ჩემი შემოსვლით რატო არ უნდა გეშინოდეს. აი აქ უკვე რუსეთის ფაქტორის შესახებ ჩვენ მესეჯი გვაქვს შესაძლებელი, სტრატეგიული მესეჯი ევროკავშირთან. იმიტომ რომ იმას რეალურად ვეტო უჭირავს ხელში. აი მან ყველაზე მეტად მაქვს. ხო, აი მოსაფიქრებელია ეს მესეჯი როგორი უნდა იყოს. მესეჯი ალბათ უფრო გასახოცი იქნება, მაგრამ აქ ამ ორ ქვეყანას გერმანიას საფრანგეთს ორივეს აქვს რაღაცა რუსეთთან ეს ურთიერთობის დისკომფორტი, შესაბამისად ვილატურთან, ამიტომ ჩვენგან ამაზე პედალირება მათ კიდე აწუხებდა, ამიტომ ურჩევნებს დისტანცირებაში იყო საქართველოს ამ კუთხით. კიდე ეს ისედაც შეყრეული მათი პარტნიორობა რუსეთთან არ დაზიანდეს, მაგრამ თუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ცოტათი ჩართული გაქვს? თუ ჩვენ ცოტათი შევარბილებ და პედალირებას გააკეთებენ ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი ესე ვთქვათ პადაჩით და ჩვენ მათ კიდევ ვეცდებით, რომ ახლა მესმის როგორც ჩვენ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატი და ნორმანდიული მოთხოვნით ცოტათი სხვა დონე, სხვა მოცემულობამ განაპირობა, მაგრამ ფაქტია, რომ ნორმანდიულში პირადად ლიდერები რო იყვნენ ჩართული და ჟენევაში რო არის მათი წარმომადგენლები, ამან განაპირობა მათი ამ ქვეყნების ლიდერების ნაკლები ინტერესი თუნდაც საქართველოს პრობლემის მიმართ. და იმიტოა უკრაინას მიმართ ესეთი განსაკუთრებული პირადი პასუხისგებლობა, პირადი იმიჯის და პირადი სირცხვილია, რომ იქ რუსეთმა დაარღვია ეს ესე, ხო? ამიტომ თუ მავწყებთ მაქსიმალურად მათი პირადი ინიციატივა არ ახლა პარიზის მშვიდობის დიალოგი, არ ვიცი რამდენად რეალისტური, აღარ ჩაღრმავებული, მაგრამ რახან მისია მაკრონის არის პირადად. ამიტომ ვეთამაშოთ ის რომ ის კოჩი გავუგოროთ, ვიყოთ რა. ეგეც უნდა იყოს სტრატეგიის ფრანგი პრეზიდენტი ყო, პრინდიჟაშვილი, ანუ გვაქვს საფუძველი და თუ მას უნდა რომ sustainable package თulis საფრანგეთში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ამაში უნდა მონაწილეობა მიიღოს, რაც იკვეთება რომ უნდა რომ დაეხმაროს საქართველოს აეროცივცის მოდერნიზაცია. ანუ შეიძლება მარტივად რო თქვა, თავის იარაღის გაყიდვის სურვილია. მოვეხმაროთ მას რომ გაყიდოს თავდა ჩვენს ხო გვინდა მაინც ხო საყიდელი გვაქვს და მაინც საფრანგეთს ვაყიდინოთ და ამით გავზარდოთ მათი ჩართულობა უნარშები და მატერიალური მერკანტილური პრაქტიკული ხო ანუ აი მივდივართ პოლიტიკის განხორციელების გზამდე აი კომუნიკაციის ნაწილი არის ამას დაშენდება შემდგომ კომუნიკაციის თემა საფრანგეთს სისტემური პაკეჯის მიღების მერე ქონდა სურვილები მოეყიდა ჩვენთვის ეს შეერაღება ამის გამო კიდე ამ ხელშეკრულებას ხელის მოწერის გამო დაიშალა კოალიცია კონფლიქტებში მეტი ჩართულობა რო ვიწერიათ აქ ხო სწორია ეს რატომ? იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად ჩაერთვება, ის უფრო მეტ პასუხისმგებლობას იგრძნობს ჩვენ კონფლიქტთან დაკავშირებით და ისე აღარ შეეშინდება ამ კონფლიქტების არსებობა რუსეთის ფაქტორის გამო, როგორც ახლა, იმიტომ რომ ახლა არ არის იმდენად ჩართული და როცა ownership-ის განცდა ექნება, რომ თვითონ რაღაცებს აკეთებს, რაღაც პროცესებს ხელს უწყობს იქა, შერიგებას მაგალითად რაღაცებს, ის უფრო ნაკლებ საფრთხეთ აღიქვამს ამ კონფლიქტების არსებობას, ვიდრე ეხლა აკეთებს ამას და რადგანაც კონფლიქტები ეხლა საფრთხეა, ამიტომაც არის რომ არ გიჭერს ხარს აქ ერთი ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი ხარ რაღაც გაყრით მეგონი ნახსენები მაქვს, მაგრამ არის ესეთი რომ გერმანია მაგალითად სტრუქტურულად გადაწყვეტილებს იღებს თანმიმდევრულად, ამ მთავრობების ცვლების მიუხედავად ის თანმიმდევრული, იმიტომ რომ ყველა გადაწყვეტილება არის კონსენსუსზე დაფუძნებული. ძირითადად ორ პარტიას შორის. დღემდე გერმანიაში დომინირებს ვილი ბრანდტის მიდგომა დიალოგის, რომელმაც
გერმანიის შემთხვევაში წარმატებული მოდელი შექმნა. ანუ დაიწყო ბრეჟნევის დროით უფრო ადრე და ასე ვთქვათ, ამ დიალოგის რეჟიმი მათთვის ეს არის მათი საგარეო პოლიტიკის ისტორიული და დღესაც მოქმედი ნაწილი. მით უმეტეს დღეს ვინც არიან და ვინც განაგებენ საგარეო პოლიტიკას, თუნდაც წინა პრეზიდენტის ჩათვლით მინისტრები, მოადგილეები და ასე შემდეგ, არიან ვილი ბრანდტის მოწაფეები. შესაბამისად, ამ თეორიულ კონტექსტ New East Politics აქვს თავისი ძალიან მყარი საფუძვლები, ისე როგორც დეგოლი მიტერანის პოლიტიკას საფრანგეთში. ანუ ესენი ტრადიციული მიდგომები ხშირ შემთხვევაში ძალიან გაგრძობადია და ძალიან რთულად შესვლადია გერმანიის და საფრანგეთის პოლიტიკის შემთხვევაში. ეს პრინციპში მიწერია მათი ეს სპეციფიკასა. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი მესიჯინგი მოვარგოთ ამ New East Politics, მაგრამ რეალურად ჩვენი მიზნები გამოვიტანოთ. ვიეშმაკოთ, ახლა ცოტა უხეშად რო ვთქვა, ვიეშმაკოთ, მაგრამ მათი თვალსაჩინოდან დავინახოთ, იმიტომ რეალურად ახლა ისეთი მარტივი ნაბიჯი, რომ უბრალოდ სანქციები დაადოს რუსეთს, მისთვის არის რამდენიმე მილიარდიანი ზარალის ტოლფასი და უღირს დღეს მაგალითად კალკულაციაში რა თქმა უნდა არ უღირს. საფრანგეთის შემთხვევაში, უკრაინის შემთხვევაში აშკარად უღირს და იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს, იმიტომ რომ შემდეგი რა იქნება. ანუ ესეთი ყავე უნდა გახდეს, რომ მათ ევროპულ ავტორიტეტს დაკარგავენ თუ საბოლოო ჯამში ევროპაში დაკარგავენ ავტორიტეტს, საქართველოსთან კი არა, ან საქართველოს მოსახლეობა. პოლონეთში, ბალტიისპირეთში ვიშეგარდში იქ დაკარგავენ ავტორიტეტს გერმანელი ლიდერები, თუ არიზამენ ამას. უბრალოდ ამ თემებს ხო ჩვენ კომუნიკაციაში ვერ გამოვიტანთ ორმხრივი ურთიერთობების კონტექსტში. ტაქტიკური ისენი, ანუ ეს არის შიდა სამუშაო პროცესი, თქვა პარტნიორებს. შემოდის უშინდელი დეკლარაციის მერე უკვე ტრიოს ასპექტი შემოდის უკვე აქ. შემოდის და 2022 კომუნიკაცია ტრიოსთან. ორჯერ იყო სხვათა შორის ტრიო ამის მერე რაც ეს დაიწერა, ერთი ბათუმის ტრიო შეხვედრა იყო და მეხლა მეორე ტრიო და ტრიო ერთ-ერთი საუკეთესო გზა არის კიდე ისე ვთქვათ ფუშინგის. ანუ საქართველოს მარტო როცა ლაპარაკობ არ არის, მაგრამ რეგიონულ კონტექსტში ბალკანის მოდელი აქვს. როცა რეგიონულ მოდელს შეიძლება იყოს ერთი მომენტიც არის რა კიდე რა. აი როგორც ახლა ჩვენ ვუთხრათ მაგალითად ევროკავშირს რატო აი რაზეც პარტნიორში გამოდა, ხო, ანუ ეს ორი ასპექტი. ჩარტი ესა. ხო, ანუ მანდ ორი ასპექტი არის კიდე, ხო? მეორე, ანუ როგორც ევროკავშირს უნდა ვუთხრათ ახლა ჩვენ რატო არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ევროპა, კი არა, მისთვის რატო არის მნიშვნელოვანი და ეს მეორე განზომილება რომ აი საფრთხის შემცველი არ არის ეს, ხო? იგივე მე ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ქვედა დონეზე, მაგრამ უკრაინას უნდა უთხრათ, რატო ჭირდება მას საქართველოს ამ ამბავში, იმიტომ რომ დიდი სურვილი ხა მე ჩვენ ვიცით ესეც, ხო? ანუ ხედავთ, რომ დიდი სურვილი იმან რომ ჩაგიბას შენ ამ ტრიოს ფორმატში არ არსებობს რა, მით უმეტეს ხო, მით უმეტეს რომ ამას ეს სააკაშვილის ამბები და ესენი ემატება ზემოდან კიდე, ხო და ანუ მე ვფიქრობ თუ მაგას შემოვიტანთ, მაშინ ერთ-ერთი რაღაცა პუნქტი ალბათ ეგ უნდა იყოს, რომ აი უკრაინის უბრალოდ მე მართლა მაქვს იმის შიშები, რომ ცოტა ნამდვილად არ გავცდეთ კომუნიკაციის მიზნებს, თქო და ძალიან ღრმად არ შევიდეთ პოლიტიკის წარმოების ასპექტში. დავიწყოთ ამბიცია როგორ იქნება, დავიწყოთ მიზანი და უფრო სიღრმისეულად ვიფიქროთ ამ მიზნის მიღწევა. აი ძალიან მარტივი მაგალითი ხა ამერიკაზე საუბრობდით, ხო, ამერიკასთან აი სამი ასპექტი რო ავიღოთ, ხო, სამი მთავარი თემა რაც გიჭირავს: თავდაცვა და უსაფრთხოება, ჯანდაცვა და დემოკრატიული რეფორმები. შენ როგორც ქვეყანას მოდით ეს აი ჯერ მხოლოდ სამი. შენ როგორც ქვეყანას გინდა რომ შეერთებული შტატების საზოგადოების პოლიტიკური სპექტრის თვალში წარმოჩინდე როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით ძალიან ესეთი ღირებული პარტნიორი, როგორც ჯანდაცვის მიმართულებით ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტის რეალიზატორი, მაგრამ მათი თვალთახედვით, ხო, მათი საზომის დიდი წილი მოდის დემოკრატიულ პროცესებზე, სადაც შენ მოდი ვთქვათ, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ გასაკეთებელი ჯერ კიდევ გაქვს. ამიტომ მე როგორც კომუნიკატორმა, როგორც საელჩომ, საგარეო უწყებამ, გარე კომუნიკაციაში ამერიკულ საზოგადოებასთან და პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტთან ხო უნდა გამოვიტანოთ თავდაცვა და ჯანდაცვა, მაგრამ დემოკრატიულ საკითხებზე ვიმუშაო შიდა კომუნიკაციის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეხლა რაღაცა ღიად ამ იმებზე საუბარს ვერ დავიწყებ, ხო? აი აქ მაქვს რაღაცა აცდენა, ცოტა გაურკვევლობა. დღევანდელი მოცემულობით ძალიან მე თვითონ არ მაქვს პასუხი და არც ვიცი ვერს ბედაურო რამე დავწერე, იმიტომ რომ რთულია. მე არ მახსენდება არც ისტორიულად, არც ერთ ქვეყანაში სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის ესეთი მაღალი რანგის, მაღალი დონის კრიტიკა რაღაც საკითხის მიმართ. ანუ ყველაფერში თანხდებით, ეს ჩამოვიდა თავდაცვის დივანი და სწრაფად მოაწერა ხელი, იმიტომ რომ ვაკუუმი უცებ შეევსო ამ გულისხმობ თავდაცვის თემაში, როგორც ავღანეთიდან ჯარის გამოყვანას მოყვა და რაღაცა. ეს ყველაფერი სწრაფად კეთდება, მაგრამ აი თავარი, რასაც გზას ახლა სახელმწიფო ამერიკა, როგორც სახელმწიფო სასამართლო სისტემა
აქ ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ რამდენიმე წლიანი დაფინანსებით და თანხმდაჭერით ამერიკის ჩვენ პრაქტიკულად მივდივართ დინების წინააღმდეგ. ამიტომ აი კომუნიკაციის დოკუმენტში მე ვირჩევ ორ გზას. ან ვაძლევ მთავრობას რეკომენდაციას, რომ გაატარეს სასამართლო რეფორმები, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მე პარტნიორთან ვერ წარმართავ ღია საჯარო, კარგ, ეფექტიან კომუნიკაციას, ან ვირჩევ მეორე გზას, რომ მოდი წარმოვჩინდე როგორც მაგარი პარტნიორი ავღანეთში, ღირებული რეგიონალური მოთამაშე, კონკრეტულად განათლების მიმართულებით ესეთი ლიდერის აი აქ რას ვაკეთებ? ეხლა გეოპოლიტიკურ პარტნიორობას ჩვენ დავაგზავნოთ და დავაღრმავოთ, მაგალითად ავღანეთიდან რო ევაკუაციაში დავეხმაროთ. კომუნიკაციაში რა გამომაქ? პოზიტივი არა, ეხლა რაც შეიძლება აი ამ ძალისხმევიდან ამ ძალისხმევას რაც შეიძლება აქედან შეიძლება რაღაცებს გამოწყოს. ერთი არის ეს დოკუმენტი, რომელიც საჯარო იქნება და ვებსაიტზე დადეს და მეორე შეიძლება ამ საუბრებიდან ამ დოკუმენტის პარალელურად რაღაც ესეთი შიდა დოკუმენტი შეიქმნას და ის უნდა თქვა შიგნით, რომ აი სასამართლო რეფორმა თუნდაც აი იმით ვამბობ, რომ სასამართლო რეფორმის გარეშე ჩიხში შევდივართ. ახლა ეს ჩემი ინსაიდერული და ექსპერტული დამოკიდებულებაც როგორც გინდა ისე, მაგრამ რაც ვიცი ფარული ინფორმაცია თუ რა ფარული როგორ, არაოფიციალური ინფორმაცია და ღია, ეს არის და ამ შემთხვევაში მართლაც ამის გადაფუთვა. მე ისმის რომ საერთოდ შიდა კომუნიკაცია, ქვეყნის შიდა კომუნიკაციის მიდიოთ პოლიტიკურ პოლარიზაციასთან, პოლარიზაციას მიდიოთ და იმისაგან ძალაუფლების ბრძოლასთან და რომელსაც ეწირება მათ შორის ეს. ეხლა აქ არის კიდე მეორე ხა. მაგალითად ლათინურ ამერიკის პერიოდი რო იყო თქვა, ხო, იქ სადაც ამერიკა ბრმა და თქვა არა დემოკრატიულ სახელმწიფოს უჭერდა. ეს ეპოქა პრინციპში დამთავრდა მას მერე რაც ტრანსპარენტული გახდა, ბევრად უფრო ტრანსპარენტული გახდა დემოკრატია. ანუ მას მიუხედავად იმისა, როგორიც არ უნდა იყოს რეალ პოლიტიკა და თქვა სპეცსამსახურების მოსაზრებები და თქვა ქმედებები ამა თუ იმ რეგიონში გეოპოლიტიკურ ინტერესებს და ასე ვთქვათ სტრატეგიულ ინტერესებს გულისხმობს სამხედრო დაზვერვით და ამის მიუხედავად accountability იმდენად გაზრდილია 60-70-იან წლებთან შედარებით, რომ მაინც ვერ ჯობნის უკვე ЦРУ და დაზვერვის სამსახურები დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და შესაბამისად ტოლერანსი ასეთ გადახვევების მიმართ აღარ არის. ეს არის შედეგი. მით უმეტეს ისეთი CVOM-ის კატეგორიის მტერი აღარ არის, რომლის გამოც ყველაფერი გეპატიებოდა. თქვათ იგივე აპარტეიდთან თანამშრომლობა იყო თუ თქვათ ჩილეში პინოჩეტისთან თანამშრომლობა. ხვდებით ხო რას ვამბობ? ანუ კონტექსტი იმდენად შეცვლილია, ბევრად უფრო მეტი ვალდებულება აქვს უკვე დემოკრატიის დაცვის სტანდარტების და ეს ვიდრე ადრე პრეველინგ იყო ესე ვთქვათ გეოპოლიტიკალ ინტერესები, რომელიც ყველაფერს რო შევაჯამოთ უბრალოდ ჩვენი ყველას ინტერესი არის რომ გქონდეს ისეთი დოკუმენტი რაც იქნება გამოსადეგი რის განხორციელებასაც შეუძლებთ და ასახავს ისეთ რეკომენდაციებს რაც დაგვეხმარება უკვე არსებულის გაუნჯობესებაში, შეფუთვაში, რაც არის შეიძლება რაღაც დაშვებაზე ვერ გავაკეთებთ, ხო რაც არის ეს არის და ამის შეფუთვაზე და კარგად წარმართვაზე უნდა ვიზროთ. ჩვენც გვინდა რომ ეს რაც დაიწერება, მე ჩვენთვის იყოს საფუძველი, რომ იგივე სტრუქტურული ცვლილება იქნება თუ რაც იქნება, თქვათ რომ აი ესეთი რეკომენდაცია გვაქვს ამ ხალხმა ამაზე იმუშავა და მოდი გავაკეთოთ. ანუ ისეთი actionable რაღაცები გქონდეს, რომ მე ამას მივცეთ მსვლელობა და ამიტომ ვარც და ამიტომ მსჯელობთ ამდენს, ხო აქ. ხო და აი ამისკენ რო წავიდეთ, თქვათ იგივე ეს დავიწროვების თემა, იგივე ეს რაღაცა დამატებითი ასპექტების გაჩენის თემა ამ დოკუმენტში, რომელიც უკვე საკმაოდ საფუძვლიანია, თუმცა იქით წავიყვანოთ, რომ აი ჩვენი საქმე როგორ გავაუნჯობესოთ, ჩვენ როგორ გავხადოთ საგარეოს და საელჩოების საქმიანობა უკეთესი და ამ დოკუმენტის საჯაროების ასპექტიც რო გავითვალისწინოთ. შეიძლება ვთქვათ რაღაცა იყოს ჩვენთვის შიდა მოხმარების, ვთქვათ ისეთი დოკუმენტი დაიწეროს, რომ ხო ხო თქვენ შეხედეთ, ხო, აბა შეიძლება რაღაცა თქვათ, რომ ეს მირჩევნია, რომ აგერ დაუწერ ასეთი ენით, მაგრამ იყოს ჩვენი შიდა მოხმარების, ყველამ ვიცოდეთ, ის იყოს რაღაცა ის და საჯარო ნაწილი იყოს ესეთი და ამ ტექსტიც დაწერილი. აი გადავხედოთ მოკლედ რა შეიძლება გამოვიყენოთ.
რეკომენდაციები, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ მე დავუნდრევ და დავждე და ის უფრო გამოცდილია სტრატეგიული კომუნიკაციის ნაწილშია, ის უკვე გავწეროთ ისე, რომ თქვენს მიმართ კი არ იყოს უკვე ცოტა ფართოდაც მიცეთ რეკომენდაცია მთავრობა შიდა და გარე კომუნიკაციას, მით უმეტეს ეს აქცენტი ეგ იყო ევროპული დემოკრატიული ქვეყნისკენ, ეს არის მთავრობის პროგრამა, მთავრობა თუ ამას ამბობს ქვეყნის შიდა მოხმარების, ესე იგი ეს უნდა ეს შიდა და გარე ორივე კარგად იფუთება, ყველა ჩვენი ზოგადად სტრატეგიული ამოცანა ჯდება ამ კონცეფტში, უბრალოდ კიდევ ერთხელ აქ თქვენი ამ შემთხვევაში ტაქტიკა იქნება, რომ მთავრობა ამას თუ გადაწყვიტებს, რომ თქვენი მსოფლმხედველობაში უფრო კონკრეტულად ველზე ვინც მუშაობს დიპლომატების, რომ ის საკითხი წამოწია, რომელიც იმ კონკრეტულ ამ სამიზნე ჯგუფისთვის იქნება. ეხლა სტატია რა თქმა უნდა არ უნდა დაიწეროს რაღაცაზე, უნდა დაიწეროს იმაზე, რამდენად დემოკრატიულია საქართველო, რამდენად ისტორიული დემოკრატია, რამდენად არის ეს perception გერმანელებს, რომ საქართველო არის ევროპის გარე ევროპა. ნუ ევროპა არის მათთვის გერმანია საფრანგეთი. ანუ ეს perception რომ შეიცვალოს, რომ ევროპული კულტურა არის, ეს ძველი ქრისტიანული ევროპული კულტურა, რომელიც ანუ ესეთი რაღაცების მოქნილობას გაძლევს ერთი ქოლგის ქვეშ, ცოტა ზოგადის, მაგრამ მისაღები შიდა და გარე აუდიტორიისთვის მისაღები ძირითადი გზავნილის ქვეშ გაერთიანებული კამპანია. აი ეს არის მთელი აქ რაც არის, ახლა ბუნებრივია შეიძლება ბევრი რამ კიდე დასახვეწია, მე ველოდები რომ შეიძლება აკადემიურ წრეებიდანაც იყოს რაღაცა დამატებითი არგუმენტები კიდე არ ვიცი რაღაცა რაც არ ვიცი რა წრეს, ალბათ ის წრე დაახლოებით ვინც ახლა წინა კონფერენციაზეც იყო ხო ეს? დაახლოებით საქართველოში მოქმედი არასამომ ესეთი აკადემიურ წრეები ხო? ხო, ვაწარი, ნუ ყოველ შემთხვევაში, ეხლა მე რამდენიმე საკმაოდ კარგი წყაროც გამოვიყენე, მათ შორის კაკაჩიას სტატიებია გერმანიაზე და კონკრეტული რაღაც ესენი, მაგრამ ნუ რაღაცა საერთაშორისოც არის და ადგილობრივიც. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა არის, მაგრამ ეგ მაგეც არის დანიშნულება ნიკოლას ბონდის, რომ ქმნის ამ ახალ ლიტერატურას და წყაროებს და ყოველ შემთხვევაში კარგია და. კარგით, მაშინ მადლობა დიდი. და როდისთვის არის და შემდეგი სამუშაო შეხვედრა? დამინდოდა შემდეგი სამუშაო შეხვედრა, რომ სამუშაო შეხვედრაზე